We left yesterday with all these 3 sub-themes and the focal themes. So today we are going to start with one session by Dr. Moithili Hazarika. She is clinical psychologist of Guwahati Medical College Hospital. She did her post-graduation in psychology from Pune University. After her post-graduation, she did her MPhil degree in NIMHANS, Bangalore, then PhD in Guwahati University. She was also postdoctoral fellow in US, Florida, and she has been associated with many organizations, and she has published different papers of national and international repute. So I think with the deliberation of Dr. Hazarika, all of us, particularly the participants, will be able to know the different psychological aspects of the students. So may I request Dr. Hazarika to kindly present her talk. Thank you. Okay. Yes. Thank you, Mr. Pranab Pujarburwa. And it's Welcome. again a pleasure to be here in this National Children's Science Congress. I had come here, this is the 3rd time, I'll just share my slides maybe. This is my 3rd time here with all of you. I'm not being able to share. So can anybody, I don't know, the share option is not open. Share option to open koribo lagisile niki. June mane host, I think. Sandip Bhattacharya share hifalar pora koribo para jabo neki? Hoster falar mane option to open nai. Yeah, so I'll just check it. I don't know. It is share option to open koribo para nai mo. Anyway, so the এতিয়া পাৰিছো নেকি এতিয়া হৈছে নেকি বাৰু Yeah, I think so. Yeah. Okay. So basically, মই পাইছে এতিয়া স্যার মই এনে ট্রাই কৰিছিলো সন্দীপে শেয়াৰ কৰি দিয়া বস্তু সন্দীপে শেয়াৰ কৰি Okay, okay, okay. মই আকৌ ট্ৰাই কৰো মানে নাই হোৱা 1 second, I'll just try again. এটা হৈছিলে ন মানে এবাৰ হৈছিলে এই হৈছিলে বেলেগে জনে শেয়াৰ কৰি আছিল সম্ভৱ এটো কাৰণে ক্লাছ হৈছিল আকৌ আমাৰ কোনো পাৰ্টিসিপেন্টে কোনো স্লাইড শেয়াৰ নকৰিব আমাৰ ৰিসোৰ্স পাৰসন সকলে কৰিব এটা হৈছে নে ঠিক আছে মই মানে মোক যোনটো টপিক দিয়া হৈছে এটো এনহান্স মোটিভেশন ডিউৰিং লকডাউন এখিনি সময়ত কেনেকৈ আমি স্পৃহা লুইছলি বঢ়াব পাৰো to different kind of activities, creative activities and academics as well as other source of things. I think people are already discussing about that in the technical sessions. But psychological domain to okonman beleg dhornor because mental health is one thing that we all have to keep in mind because amar jodi mon to পঢ়া শুনাত বা creative activities ot nathake amar jodi mon to বেয়া হৈ থাকে বা ভাঙি থাকে বা যোনটো আমি কোন ডিপ্ৰেছন বা এংজাইটি টেনশন আৰু যদি এটা বস্তুৰ আমি attention দিব নোৱাৰো if we can't give attention then nothing we can process the information will not get processed আৰু আমি একো কাম কৰিব নোৱাৰিম so maybe mental health is very important and all of us are quite aware the repercussions of mental illness what happens on a child and adult's mind. So, but during this pandemic, what is happening is that we are losing our childhood because children are losing their peer groups, the way they used to function, the routine life, and there has been a lot of issues because child has a developing mind and they need to know a lot of things from their peers. So the friends are pra bahu kotha hike.
ফিজিক্যাল এনার্জি খুব বেছি হাই যোনটো সিহঁতি একো ডিসচাৰ্জ কৰিব পৰা নাই যদি ফ্ল্যাটৰ ভিতৰতে থাকিবলগীয়া হৈছে লকডাউনৰ সময়ত ওচৰত যদি অকনমান কম্পাউণ্ড নাই খুচকাহিব জেগা নাই বা খেলিব জেগা নাই then again it's another thing that is ruining their mind আৰু social play is very important for children and if that is not happening again that is creating a impact a deep impact again the risk of covid-19 infection ami janu ki hoy ase anxiety excessive fear of illness hoy ase lorasoli majot though some children may not be able to verbalize kiano lorasoli bilake verbalize koribole olopman digdari hoy huntor bhasha to amar nista adultor nista nohoy সেইকাৰণে আমি বিহেভিয়াৰৰ পৰা সিহঁতৰ কথাবোৰ গম পাব লাগিব সো অল দ্য টিচাৰ্স যোনে খুব বেছি স্পেন্ড কৰে তেওঁলোকৰ লগত টাইম অনলাইন হওক অফলাইন হওক we will come to know from their behavior whether they are impacted by the covid-19 pandemic or not because there is a disruption of the normal routine motivation to অকল ল'ৰা-ছোৱালী বিলাকৰ নহয় আমাৰ সকলোৰে নাইকিয়া হৈ গৈছে টিচাৰ্স আৰু মই ভাবো ডিজিটেল মিডিয়াত মোটিভেশন নাথাকে শিকোৱাৰ because it is something so very digitalized আমাৰ যেন স্পৰ্শটো আমাৰ হিউম্যান টাচটো নাথাকে আমি নন ভাৰ্বাল কমিউনিকেশন টু খুবেই আমি ইম্পৰ্টেন্স দিওঁ আমি ল'ৰা-ছোৱালী ওচৰত থাকি আই কন্টেক্ট সকলোকে যেন এটা বাউন্ডাৰী এটা স্পেচত ৰাখি আমি বেছি কমফৰ্টেবল ফিল কৰো কিন্তু এনেকে হলে কি হৈ যায় অকনমান আমি ৰবটিক হৈ যাওঁ মেচিন লাইক হৈ যায় সেই মেচিন লাইক লাৰ্নিঙত কি হৈ যায় সেই এটা বন্ডিং নাথাকে অ্যাটাচমেন্ট নাথাকে so teachers also are not very motivated to teach in online because it is something which is very very mechanical so the children are also very worried about the loved ones and there's a diminished or excessive care and supervision kisman lorsulik ami khub besi protective hoy goisu we are giving a lot of time for these children and parents are taking out immense time for them and but some children are very neglected because economic zuntu amar depreciation hoise ekane parents or anxiety depression is very high junlakor hoyto ba কামৰ লেআউট হৈ গৈছে পাৰান বা কিছুমানে হয়তো বা কাম এৰিবলগীয়া হৈছে so their stress is kind of generalizing on our students so there are a lot of issues that is happening during this time of pandemic between in the children but we as teachers have to know what are these stress signs and symptoms ami bohote ko je ami tension at asu ami stress anxiety komabo lage kintu lorasoli majot ami kenake gom pam that they are stressed so preschoolers junda schoolole joa nai ekdom prothom khini aru 1 to 5 years old siহঁতি খুব thumb sucking কৰিব পাৰে যেনেকৈ আমি আঙুলিটো চুপি থাকো bedwetting পেচাব কৰিব পাৰে বিছনাত clinging to parents লগত cling হৈ থাকিব পাৰে sleep disturbances হ'ব পাৰে খোৱাত অলপমান খেলিমেলি appetite to খোৱা বোৱাত অলপমান ফাঁচি হৈ যাব পাৰে fear of the dark regression in behavior সিহঁতি আৰু সৰু নিচিনাকৈ behave কৰিব পাৰে crying and doing things which they never used to do earlier withdraw কৰিব পাৰে অকলে থাকিব পাৰে so these are the preschooler signs and symptoms of stress elementary school children or ki hobo pare irritability hobo pare khub khingkhingya khub beake uttor di dia aggressive nightmares poor concentration avoidance refusing to engage with friends and family or engage in activities adolescents or ki hobo pare they may have sleeping and eating disturbances agitation hobo pare tearful khub hunkale kandi dia social withdrawal they may not interact with the society media khub besi addiction hobo pare because the social anxiety is leading them to use the internet and the mobile a lot conflict khub besi hobo pare mak dutakor logot obhibhabokokolor logot physical complaint hobo pare yate bik tate bik petor bik buror bik enuka dhonor bibhinno dhonor physical complaint or kotha kobo pare interest eko kotha nathakibo pare ar concentration poor hobo pare enuka dhonor jodi kisman apnaloke signs and symptoms dekhe academic to deterioration hoboi etu I am not mentioning here কিন্তু এইখিনি বস্তু যদি আপোনালোকৰ কোনোবা ল'ৰা-ছোৱালী 2 উইকছত থাকে দুটা সপ্তাহকে আপোনালোকে দেখিছে যে আপোনালোকৰ ষ্টুডেন্টছ খিনি হয়তো বা এনেকুৱা ধৰণৰ কিছুমান সাইন্স এণ্ড সিম্পটমছ আপোনালোকে মন কৰিবলগীয়া থাকে তেতিয়াহলে ইমিডিয়েটলি মেণ্টেল হেলথ প্ৰফেচনেলছক লগ কৰিব লাগে সেইখিনি পৰামৰ্শ যেন ফ্যামিলি মেম্বাৰ্ছক দি দিয়ে বা আপোনালোকৰ যদি কোনোবা সাইকোলজিষ্ট আছে তেওঁলোকৰ লগত লাইজনিং কৰি দিব লাগিব so এই মই যোৱাবাৰো আগৰবাৰো দেখুৱাইছো this whole article is very nice very good article written impact of covid-19 lockdown on mental health of children and adolescents it is a very narrative review with recommendations so take some recommendations who dise আপোনালোকে article to পঢ়ি লব মই এটো share কৰা হোৱা নাই মই actually share কৰি দিব লাগিব এই presentation to maybe after the whole thing ends after one session of mine so
এটা abstract আছে ভালকে methodology আছে আপোনালোকে এনেকে কিছুমান studies prepare কৰিব লাগে আপোনালোকে যদি ভাবে যে you want to do a study on the mental health impact in digital media বা এনেকুৱা ধৰণৰ যদি আপোনালোকে ভাবে যে আমি মানে digital media কৰি মেলি পেলাই আমি mental illness চাম আৰু লগতে মানে কিছুমান বেলেগ বস্তু চাম মানে আপোনালোকে studies বিলাক কিছুমান কৰিব পাৰে আৰু online education as well as impact on mental health, something like that, you can think about different kind of studies also. এনেকুৱা ধৰণৰ কিছুমান এই আৰ্টিকেল খনতে কিছুমান thematic area দিছে স্কুল ক্লোজাৰ্ছ অৰ সময়ত কেনেকুৱা ধৰণৰ কনক্লুজনছ কিছুমান দি দিছে ফাইন্ডিংছ কিছুমান দি দিছে so I think you can go over it. I will not go in detail because we lose a lot of time if we do this. কিন্তু এটা is very important thing is that আমি সবে কমিউনিকেশনৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিব লাগে আপোনালোকে গেমছ কৰিব পাৰে ফিজিকেল এক্টিভিটি মিউজিক থেৰাপি কিছুমান কৰিব পাৰে আপোনালোকৰ কাৰিকুলামৰ মাজতো that is important আৰু সকলোৰে যেন এটা সকলো টিচাৰৰ যেন এটা social responsibility থাকে how to pick up cues যেনেকৈ আমি কোন psychological first aid আপোনালোকে এই বস্তুটো পঢ়ি লোৱাটো মই ভাবো উচিত psychological আমাৰ যেনেকৈ physical first aid থাকে হেনেকৈ psychological first aid বুলি এটা বস্তু আছে PFA মানে you have to look if for symptoms এইবিলাক symptoms লুচলি হৈ আছে নেকি then maybe after looking if you find something then listen and then link মানে look listen link আপোনালোকে link কৰি দিব লাগিব maybe you cannot become mental health professionals কিন্তু আপোনালোকে কাক কেনেকৈ link কৰি দিব লাগে students খিনিক so that their mental health is in calmness in a state of rest হেতু যেন আপোনালোকে অলপমান গুৰুত্ব দিয়ে so mental health care of children is in various support system as teachers like ki koribo pare aru life skills training apnalke I think people know about life skills education hetu is should be a part of the curriculum how to 10 life skills ase losuli bilak keneke to enhance koribo pari that is very important coordinators bilak khub thakibo lage school bilakot kisman enuka dhonor manu thakibo lage mane any school should have at least one coordinator between the parents and the teachers to liaison between all these because of these mental health issues so that how they can function as a mediator if all the students all the teachers cannot do it a person should be assigned for that is very important so teachers roles can be at this point of time to educate about COVID-19, about the preventive health behavior by using the guidelines. I mean, so bilak myths bilak son bilak ase bilak gusai dibo lage fact kisman koboi lage bilak aru তেওঁলোকৰ পৰা সুধিব লাগে are they anxious do they want to know about COVID and what do they understand about COVID এনেকুৱা ধৰণৰ আপোনালোকে অকনমান হয়তো সুধিব লাগে আৰু সিহঁতৰ নিজৰ implication to কি হৈছে কোভিডৰ কাৰণে বা reaction to কি হৈছে so you can take around 10-15 minutes of your time and ask them when you are conducting creative online classes that puzzles kisman competitions kisman koribo pare quiz kisman lobo pare and you can also give some creative home assignments to break the monotony of the online classes the kisman bostu apna creatively in order to understand that the students mind how they are functioning apnaloke kisman horu horu assignments di dibo pare individual based assignments or group based assignments aru promotion you have to play some role modeling also maybe to promotion of mental health some simple exercises including deep breathing exercise apnaloke kisan deep breathing exercise sikabo pare classroom majot muscle relaxation onobotoke screen or agot thake so how they can relax themselves how they can do some very simple exercise kisman thake 2 minutes to 5 minutes distract koribole you can do some positive talk and certain kind of virtual workshop ketwa apnaloke enuka dhonor manhok mati anibo pare and they can talk about stress management and stuff like that teachers can also make children understand the importance of pro-social behavior ekhini homoyt empathy janeke virtues human virtues ki ase how to empathize how to be patient with other people so that is very important how you can inculcate those behaviors how to interact with parents because children are though at home many children are not interacting with their parents they are mostly online or they are on the phone so it is important that how to make them understand that interaction between with the parents is very very important and how to do that kintu kisman ma dekho je social skills nai losuli bilakor they don't even know what to talk and parents also do not have the
skills to understand the child's mind and come forward and talk. Maybe you have to come as a catalyst between the parent and the children. Our rest is definitely about providing reading material which is related to academics and life skills. And maybe to the underprivileged children, it will be different. So many times, the categories are different. Kisman vulnerable students ase, kisman underprivileged students ase, bahut dhৰণৰ categories of students ase, disabled students ase. So the motivation is different for different kind of students. Why the children are not motivated? Ami jodi motivational kotha aji patu, why are they not motivated to do anything at this point of time? First is, maybe they're suffering from some physical illness, maybe some mental illness, or they may have some personal problems also that may affect their motivation. So behavior indicators bila kenuka, they may miss class, they may arrive late, they may sleep in the class, they may miss assignments, apnaloke assignments they are missing assignments, they're not responding to the email, or a change in the appearance or demeanor, and dekhatu okonman disabled hoy goise ba malnourished hoy ase. So all these are behavior indicators that something is wrong and they are not motivated. So enuka dhৰণৰ jodi signs and symptoms apnaloke dekhe, so maybe you have to take a individual stance for these students. So sometimes when a child is not motivated, he will affect other children also. Eta bachcha jodi enuka dhৰণৰ kisman apnaloke behavior dekhe, titale the other students also gets influenced by him. So you have to know how to tackle them. Strategies that you should use then is that you should also delegate certain things to the mental health professionals, for psychologists jodi ase school, or talk to the student in private. Sobor agote gali di nidibo, hudhi nidibo, because he may have any personal reason. So you should give respect to students, and also involve the family members. Poriyalor manukhini okonman involve korabo to make them understand that this is what the child is doing in the class. Is sleeping in the class, is distraction, ba kisman enuka dhৰণৰ unruly behavior kori ase. Aru jodi khube digdari kori ase, in order to mitigate the troubles children's effect on the others, you may ask that person to do things individually if he is very, very disturbing for the other children. Etia teachers' dilemma hoise, we need to be very, very honest, because teachers are finding it very difficult to transfer the class teaching online and maintain the students' engagement and motivation. So how to motivate the students in doing something? Pratham hoise teachers are variables. Sobore nijor variables thake to instigate or to enhance motivation in children. Amar nijor motivation, amar nijor variables hoise ki we have to show passion and enthusiasm. আমি নিজে অলপমান কন্টেজিয়াস হ'ব লাগিব, আমাৰ কামবিলাক এনেকুৱাকে প্ৰকাশ হ'ব লাগিব যে we are also very passionate about the subject, we like the subject that we are teaching, so that it gets surely demonstrated by our practical experiences and our own stories. You have to also strive for fairness, transparency, and consistency in grading. Apnalokor kisman biasness thake kisman students or proti, so that should not be shown in a classroom atmosphere. Always use concrete student-centric language. That is very important. The students have to be, they have to be at the same par, at the same wavelength. Hekane okonman scolding type of syllabus focus no reply, warning nidi apply, penalty nidi apply. It should be more of a, students to excel with a friendly tone, suggesting different kind of study strategies. Junbilak okonman lenient paranai keneke apnaloke you can go out of the way to help them. That is important. Help students set realistic expectation. You should always have a realistic plan for the students which is doable and feasible for them and time limited. Enuka dhৰণৰ kisman project di dibo nalage students bilakok junkhini it is highly impossible for them because of so many reasons in the lockdown. You also can share some personal stories at how you have strived, apnalokor nijor frustration ki asle as a student, how you had overcome from those frustrations, what you had done in your whole life. So those could also have a source of motivation for the students. Reinforcement always works. Ami jeta praise koru, ami jeta appreciate koru, it definitely works. Ami keteba award diu, token economy diu, stars diu, ami keteba kismanok kon je iman bhal korila je kaile ahiboi nalage, some those kind of reinforcement. But reinforcement also has to be according to the performance. Enuka hobo nalage jen soboke eke reinforcement dise. Kismano jodi answers to olop bhal hoy, hote jodi participate olopman bhalke korise, your reinforcement to that student should be definitely different from the person who is not making any extra effort. So something like that, you have to work it out. But definitely reward helps, and reward the characteristics of students' work that you want to see.
So maybe sometimes what happens, if you want students to take risk, আপোনালোকে যদি বিচাৰে যে students বিলাকৰ risk taking behavior to আপোনালোকে motivate কৰিব, enhance কৰিব, তেতিয়াহলে you should not give importance to the final product. You should give importance to the originality of their ideas. সেইটোৰ ওপৰত আপোনালোকে হয়তো বা marks দিব পাৰে। কেতিয়াবা যদি আপোনালোকে ভাবে যে আমি students খিনি team work টোৰ ওপৰত আমি grade কৰিম, তেতিয়াহলে you should not think about other things, but you should give importance to the interactive process between the students. সিহঁতে কেনেকৈ কাম কৰিছে, collaboratively কাম কৰিছে নাই, how are they communicating with each other, how are they addressing the conflict with each other productively, সেইখিনিৰ ওপৰত আপোনালোকে base কৰি পেলাই maybe you have to give some kind of reward or stuff like that. So respect your students, make them feel recognized and acknowledged as individuals. You should always do that, learn their names and provide opportunities. Keteba ami students are naam monat na thakke, that also is very demeaning for the students. So it is always important to memorize the names and ask the names and with full good pronunciation. You can ask about the academic and other interests. You can invite them to chat with you during other hours if you think that the student needs more individual attention. Tetiahole apnaloke hoyto outside the class how you can give them time, that is important. Hekhini apnalokor variables. কিছুমান ষ্টুডেন্টস ভেৰিয়েবলস আছে, যেনেকৈ এটেনশনটো আছে নে নাই। কিছুমান ল'ৰা ছোৱালী আছে ADHD বোলা এটা প্ৰব্লেম থাকে, এইটো আমি কওঁ এটেনশন ডেফিচিট হাইপাৰ এক্টিভিটি ডিসঅৰ্ডাৰ। এই ল'ৰা ছোৱালীবিলাকৰ এটেনশন দিয়াত অলপমান ক্ষমতাটো কম, সেইটো বায়'লজিকেল বেমাৰ, সেইটো ব্ৰেইনৰ পৰা আহে। এই ল'ৰা ছোৱালীবিলাকক কিছুমান দৰবো লাগে। হাইপাৰ এক্টিভ, এটা জেগাত স্থিৰেৰে থাকিব নোৱাৰে, খুব হাইপাৰ। সেইকাৰণে অনলাইন এডুকেশ্যনত সিহঁতৰ খুবেই প্ৰব্লেম হয়, বিকজ দে কেন নট বি পেচেণ্ট ইন ফ্ৰণ্ট অফ দ্য ল্যাপটপ অৰ দ্য কম্পিউটাৰ ফৰ আ ফেভৰেবল লং টাইম বিকজ অফ দিছ ADHD। যদি সেইটো আছে তেতিয়াহ'লে লগে লগে মেণ্টেল হেল্থ প্ৰফেচনেল সাইকাট্ৰিষ্টক দেখুৱাব লাগিব, দৰব আৰম্ভ কৰিব লাগিব। Styles of learning also is different. Every student is different in the learning process. Kismane auditory, শুনি পেলাই শিকে, কিছুমানে দেখি পেলাই সিহঁতি পঢ়ে, কিছুমানে হয়তো বা লিখি পেলাই সিহঁতি পঢ়ে। So things are different. So types of motivating cues are also different. Kismanok like internal motivation, kismanok like external motivation. Kisman students ok apnaloke motivate koriboi nalage. They are by default, by birth, they are motivated to do something in life. Bhitor pa hihoto sob koribo mon jay. Heikane hihotok ko ami intrinsic locus of control. এই ল'ৰা ছোৱালীবিলাকক অকণমান গাইডেন্স দিলেই হৈ যায়, কিন্তু কিছুমানক একদম বাহিৰৰ পৰা ফিডবেক লাগিব, মৰম লাগিব, এফেকশ্যন লাগিব, এপ্ৰিচিয়েশ্যন লাগিব, মে বি চাম ৰিৱাৰ্ড লাগিব। সেই ল'ৰা ছোৱালীবিলাকৰ কাৰণে অলপমান এক্সট্ৰা এফৰ্ট এটা ল'ব লাগিব। চাম চিলড্ৰেন আৰ আউটকাম অৰিয়েণ্টেড, সিহঁতে ৰিজাল্টৰ ওপৰত ডিপেণ্ড কৰে। যদি ৰিজাল্ট সিহঁতৰ একো নহয় বা এতিয়া এক্সামিনেশ্যন নহয়, দে উইল নট বি মটিভেটেড টু ষ্টাডি। সেইকাৰণে এই যে এক্সাম হোৱা নাই, ৰিজাল্ট পোৱা নাই, এইবিলাকেও কিন্তু মটিভেশ্যনটো definitely it hampers. So kisman students have multiple goal thake, academic goal thake, pre-professional goal thake, attending conferences, job affairs, making friends, finding a romantic partner, having fun. Enuka dhonor kisman goals thake, adequate sleep lage, kisman lo sleep hui khub bhal pai. So if that is also kind of an intervening variable, exercise. So all these things are not balanced during this pandemic, so they are not motivated. So sometimes what happens, one, you have to know as students, as children, as teachers, that they are not motivated if students see little value in the course or its content. Like for example, if they think that the activity or the topic apnaloke juntu dise hetu eko value nai, সিহঁতৰ লাইফত কোনো ধৰণৰ কথাতে ইম্পেক্ট নহব, দে উইল, ইটছ নট ইণ্টাৰেষ্টিং, আৰু সিহঁতৰ কনচাৰ্ণে নাই, তেতিয়াহ'লে এক্সপেক্টেঞ্চি আৰু ভেলিউ থিয়ৰীৰ ওপৰত ডিপেণ্ড কৰি পেলাইহে দে উইল বি মটিভেটেড টু ডু ৱৰ্ক। লাইক ফৰ এক্সাম্পল, the effort people will put on a task is a product of the degree to which they expect to be successful if they apply themselves. Like they have the need to believe that they can accomplish the task. The benefits the successful task completion will bring on them, and need to believe that the task is worthwhile. Siহঁতি বুজি পাব লাগিব যোনটো task সিহঁতক দিয়া হৈছে that is worthwhile and it will have an impact on their life. যদি সেইটো সিহঁতি নেদেখে তেতিয়াহ'লে may not be motivated. So there are certain things like if they feel that the students feel that learning is fast and easy, আৰু learning slow process নহয়, সেইটো মানে genetically primed. আমি যদি চোকা মানুহ, আমি সেইটো genetically primed, we don't need to have an effort to learn. কিছুমানে ভাবে intelligence is a fixed capacity, আমি যিমানেই নপঢ়ো কেলে আমি নোৱাৰিমেই। কিছুমানে ভাবে যে এই বস্তুবিলাক innate হয়, কিবা এটা যদি আপোনালোকে ক্ৰিয়েটিভ কাম দিয়ে সিহঁতে ভাবিব পাৰে যে this is not something external, তেতিয়াহ'লে সিহঁতে সেইটো effort make নকৰিব in order to learn anything.
So many a times you will see a child is saying, I am not good enough, I am not a good writer, I am not good at maths. So they will not make an effort to learn something. So এই ল'ৰা ছোৱালীবিলাকক আপোনালোকে হয়তো বা কগনিটিভ ৰিষ্ট্ৰাকচাৰিং কৰিব লাগিব, সিহঁতৰ থিংকিং প্ৰচেছটো আপোনালোকে চেঞ্জ কৰিব চেষ্টা কৰিব লাগিব। So what is important is that there are certain students, কিছুমান এনেকুৱা ষ্টুডেণ্টছৰ আপোনালোকে ষ্ট্ৰেটেজি ল'ব পাৰে, ষ্টুডেণ্টছবিলাকক ক'ব পাৰে যে okay, wrap up, just try to understand what is it that you had done for your exam. কিমান আগতে তোমালোকে পঢ়া আৰম্ভ কৰিছিলা, how long in advance did you begin, how many times did you revise, এনেকুৱা ধৰণৰ কুৱেশ্যনছ বিলাক ৰিফ্লেক্ট কৰিবলৈ দিয়া ইজ ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট। ষ্টুডেণ্টছ খিনি যোনখিনি ষ্টুডেণ্টছে এইখিনি বস্তু ৰিফ্লেক্ট কৰে, নিজৰ ষ্ট্ৰেটেজিজ বিলাক নিজে নিজে অলপমান ইন্ট্ৰস্পেক্ট কৰে, সেই ল'ৰা ছোৱালীবিলাকৰ কিন্তু মোটিভেটেড টু ষ্টাডি অৰ ডুইং চামথিং ইজ ভেৰি ভেৰি হাই that you need to understand. There are certain classroom or course variables, like there are certain ground rules for classroom interaction. কেতিয়াবা আপোনালোকে দেখিব কিছুমান ষ্টুডেণ্টছক খুব বিলিটল কৰিছে, বুলি কৰে, খুব বেয়াকে কথা কয়। মই দেখিছো খুব চুইচাইড এটেম্পটছ বিলাক হৈছে আজিকালি ল'ৰা ছোৱালীবিলাকৰ। মই নিজে চোৱা কেইটামান বাচ্চা চুইচাইড কৰিলে দিছ ইয়েৰ ইটছেল্ফ, 3টা বাচ্চাক মই চাইছো। আই এম এগেইন টেলিং দ্যাট টু এভৰি টিচাৰ, বুলিং ইজ ওৱান অফ দ্য কম্পনেণ্ট অফ দ্য চিলড্ৰেনছ ডেথ। মই যেতিয়া সিহঁতৰ ফ্ৰেণ্ডছ আৰু ফেমিলিৰ লগত কথা পাতিছো, আফটাৰ দে আৰ ডেড, some of them, one of them, two of them are my family people whom I know. যেতিয়া মই কথা পাতিছো তেতিয়া গম পাইছিলো যে ক্লাছৰুমত সিহঁতক বুলি কৰিছিলে, বেয়াকে কৈছিলে। So this is one thing that creates a lot of trauma in a child's mind. কেতিয়াবা যদি এনেকুৱা কিছুমান কথা কৈ দিয়ে, what an idiotic question, কোনোবাই যদি বেয়া কিছুমান কুৱেশ্যন সুধোঁতে যদি কৈ দিয়ে বা চিনিকেল হৈ যায়, খুব বেয়াকে চাই কিছুমান বাচ্চাই ইটোৱে সিটোক, that also creates a lot of impact. So there should be civil and productive exchange of ideas. Ekini teachers e koribo lagibo, how to build on that variable in the classroom atmosphere. And it is always important to get student feedback on the climate of the classroom. Apnaloke eta student ba duta student ok apnaloke di dibo pare anonymous, so that they can take opinion from the other teachers, other students, to know what is wrong about your teaching process, so that some survey research or apnaloke gom pabo that what has to be modified by you people. That is important. Learning speed to sabe jane, you have to chunk it, organize it, information into subjects, modules and subtopics. Everything should not be taught at one go. You have to make it in small pieces to keep the motivation of the students. And there has to be shifting of learning from short-term memory to long-term memory. So topic bilak eneke dibo lagibo so that they practice the problem-solving approach, and also give the kind of action skills that they have to put in execution of the plan with deadlines. Kisman calendar deadline di dibo, plan korai dibo, so that they know how to plan things. Because unpredictability makes one very anxious. Students bilake unpredictable things ekdom bhal na pai. So you need to plan in advance and give them the projects with a bit of a time, homework, reading, ebilakors and time die, and they should feel very supportive and very secured, included, heard. Every student's issues should be heard, because if you provide a very supportive atmosphere, if they are not feeling marginalized, if the classroom atmosphere is very friendly and where they can talk anything without being belittled or demeaned and all, they will definitely come to your classroom. So remember to make the project smart, that is specific, measurable, achievable, relevant, time bound. A smart projector upor alopman sobe gyato hobo lage, porhibo lagibo. So maybe this is one thing that everyone needs to understand. It's known as Project Smart. So strategies for teachers to take home today: clearly articulate the learning goal, show relevance to students' academic lives, professional lives, and how it can be applied to their real world setting, connect to students' personal interest, allow students some degree of choice, engage the students with their individual abilities. Individual abilities or logots and subjects bilak, topics bilak hoy. Small groups are very important in online classrooms with more interactions, and show your own passion and enthusiasm. Konman COVID related kotha kisman ko. Always with elementary school student, apnaloke brief or simple information provide koribo, so that they can understand the appropriateness, and always reassure that this whole phenomenon is going to come to an end. It is not going to be long lasting. And sometimes with early, middle and elementary, upper elementary students, apnaloke kisman, they are very curious to know about the facts and figures. So you can give in research for them to understand. You should also give them assistance to separate from reality and rumor. Do not magnify things. Don't make it very big and fearful for them.
and discuss the efforts that the state is making in order to prevent the germs from coming down. High school students bilakok apnaloke okan in-depth knowledge kisman dibo pare, provide honest, accurate and factual information to them, engage them in decision making about family plans, scheduling, helping with chores at home, and delegate responsibilities with their feedback. Activities to do during the lockdown is meditation, keeping a journal, exercising, reading, family time, drawing, painting. We all know this. Storytelling. Ketiba ami enuka dhৰণৰ story construct koribo paro. Jeneke ejone eta line kole story eta, hijone eta second line to kole, hijone third line to kole. So story construction apnao apnaloke gom pabo. So what is happening in this classroom atmosphere? What is the anxiety? What is it that is really bothering them? Movies could be watched by them, games, online socializing, gardening, cooking, baking. Apnaloke bohu enuka dhৰণৰ technical kotha patiye ase ekdin, I hope. Household chores, volunteering in certain kind of activities. They can do some kind of activities, some WhatsApp videos, work and assignments on different things that they're learning today. So maybe apnalokor ei gute sessions bilak hoi joar pisot ask the students to make some WhatsApp modules, what they have understood from your teaching, so that তেওঁলোকে যেন আপোনালোকক সেই feedback to video কৰি দিব পাৰে. So it will be much more interesting to show those videos tomorrow in your workshops. So you can give some assignments like that. যে আমি যিখিনি পঢ়ালো তোমালোকক এটা group কৰি দিছো, তোমালোকে সৰু 5 minutes of video বনোৱা. কি শিকিলা? What did you understand? So that they can give in to the public from their own knowledge. And some children are very, very creative in recording. Me time is very important. This is the last slide where I want all of you to understand that you need to give time to yourself, to understand the kind of a person you want to be, how you can grow up to be somebody. This can be a good time to reflect and think that who we are grateful to, as well as to apologize to. Ami kak apologize kori relationship bilak strengthen koribo paro, because our happiness lies in relationship. If we have good, strong relationship and bonding in life, maybe we do not need anything in life. Perhaps we can also think about what we would like to do that we have never done before, now that we have come to this stage. For instance, maybe start writing a book, learn some dance steps, learn a new language. It can also be simple time to reminisce and daydream. There could be more activities that we can try to escape from being bored during this time. We can engage ourselves according to our interest. However, we also have to be aware of how we spend our time in the leisure activities as well, and not neglect our responsibilities as a student as well as a teacher. So this is like a compilation of what I wanted to say. Take home message is definitely this is a temporary phase. It will pass. We have to be responsible. Collaboratively, we have to work through this phase. All of us are doing that in such platforms. We should give importance to physical safety and normalize things and make qualitative daily routine. These are my references. So maybe when I share this, there are different kinds of video modules and crash courses that you can learn from. Our economy best practice guidelines and my publish under my authorship. Ami COVID-19 or homoid bahut counseling korilu, more than 40-50,000 counseling individual COVID-19 patients of Monon Bula project from National Health Mission Government of Assam. Aru hey counseling to Etiao Government of Assam soli ase. We are individually making some effort to reach up to the COVID patients. So thank you so much for calling me here, inviting. I could share my experiences at this point of time in this platform. Thank you so much, all of you. And thank you, madam. May I go for a very quick question session? If the respective participants have any good questions, they can put forward. Ma'am is here. যদি আপোনালোকৰ কিবা সুধিবলৈ কোৱেশ্চন আছে তৎক্ষণাৎ বাইদেউ সুধিব পাৰে, আৰু নহলেও পিছত আপোনালোকে আমাক কন্টাক্ট কৰিলেও আমি হেনেকে বাইদেউৰ লগত কমিউনিকেট কৰিব পাৰিম। কিবা আছে যদি? I think হেনেকুৱা ধৰণৰ কোৱেশ্চন নাই। Thank you so much, madam. Once again, you. Yeah. Hello. Mr. Kopil. Yes, sir. Hello, ma'am. There was a very nice presentation and a summary of
one of the most important topics today. So I'm Kapil Kemprai. I'm from Dimahasau district. Like I'm representing the district, and I want to ask just one small question here, based on your presentation. I want to know, like, there are some students I have come across when I was teaching in an all-boys school, where I found that there are some students who are obviously lacking economically, as well as they sometimes lack mental support in subjects, in concrete subjects like mathematics and science. And when we try to confront them individually, as you said, ma'am, I found that sometimes the student, even though he liked me as a teacher, but would not like to open up. And in spite of various attempts to try to make him open up and speak about his problems and issues regarding those subjects, he would not want to speak up. So in such a case, what can we do as a teacher to lighten the mood and try to make him open up and speak more freely? Yeah, one thing is play. Okay, play activity. You can get into a student's mind by playing. Okay, different kind of games. You need to find out what is interesting for a child. As I said already, that communication is a drawback in certain children, you know. So maybe verbalizing may not happen, but from the behavior, from the playway activities, the child may be able to connect to you. Okay, Kapil. So what happens is that you may be able to connect to the child by different kind of games that he likes, or you have to know about the interest. Do not talk about the subjects directly. Talk about other things. And when he feels comfortable with you about that, he knows that you are a person who is not talking about only academics, and you are not only challenging him about subjects that he doesn't know so well. So you have to find out what is strengths of the child. And when you know the strengths of the child, try to reinforce that, make a connection, then slowly go into the topics of what you want to know about the child. There are certain children who has learning disability. So that is another area that we don't do that. We don't screen for learning disability. He may have a dyscalculia or mathematics dyslexia or anything else. So I think you have to go into the basics later on, but definitely the connection is by play. Okay, and if you have anything, my number is there, my email is there. You can write to me as a case study what you're doing in steps with the child. But first is just be with him, be silent, let the child feel secure and feel loved by your presence. Yes. Then later on, Thank he you, may ma'am. open up. Thank you, ma'am. Yes. Hi. All right. Thank you. Aru karobar kiba ase neki question kudibole? If you don't have that any question, we can move into the second next session. Thank you so much, Thank ma'am. you. Once again, Thanks. looking forward for your cooperation. Thank you. Kedina muk khana lagibo kintu. I definitely need something here in my table too. Okay. Right. Bye. All the best. Bye. Okay, thank you so much. So now I move to our fourth sub-theme. Fourth sub-theme is design development and modeling for sustainable development. So in this session, in this particular sub-theme, we have three very experienced resource person. Professor Bhim Prasad Sharma, head of the department mathematics, Tezpur University, Professor Surajit Bhattakur, mathematics at Dibrugarh University, and Dr. Bipul Sharma, assistant professor chemistry, Tezpur University. May I request all the three respected resource person to kindly present their theme. Thank you. Okay. আজি এড্ৰেছ কৰিব নেকি যদি কিবা কয় যদি বৰুৱা পাৰ্টিচিপেণ্টক যদি কিবা এড্ৰেছ কৰিব নেকি আজি ঠিক আছে so may I request our honorable resource persons to kindly deliver their talk. Thank you. Nurul Amin speaker to mute kori lok.
Hello, Nurul Amin. Hello. Speaker to mute korok. Okay, him continue. Hi, hello. Good afternoon. শুনিব পাৰিছে না? আচ্ছা। গতিকে এতিয়া স্লাইডখন অহা নাই। স্লাইডখন আহা নাই। স্লাইডখন অহা নাই। হৰাইজেণ্টেল পজিশ্যন অন নাই, ঠিকে আছে কিন্তু ডাঙৰ হোৱা নাই। Yes, 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 yes. No. হয়, আহিছে না এতিয়া? হয়, আহিছে স্যার। আহিছে না? আহিছে। Okay, good afternoon, everyone. So today in the National Children's Science Congress District Coordinators Training Program, the theme 4 is Design, Development, Planning and Modeling. And in this sub-theme 4, myself, Bhimprasad Sharma, my colleague, Professor Surajit Borgotogi, and another colleague of ours, Dr. Bipul Sharma, will be talking on it. মই প্ৰথমে দুআষাৰ ডিজাইন মডেলিঙৰ বিষয়ে ক'ব খুজিছোঁ. So here basically design, development, modeling. So whenever we think something or a new thing, so we have the by default capability of creating something. Always human mind is full of creativity. So there we create something, we think of many things, and we would like to have a design out of it. So mental picturization of the things. গতিকে আমি এটা মেণ্টেল পিকচাৰ এখন বনাই লওঁ, ৰাফলি ৰাডিমেণ্টাৰী, অতি মানে অলপ কেঁচা অৱস্থাতে থাকে গোটেই বস্তুটো। আমি থুলমূলকৈ এটা আভাস লওঁ ডিজাইনৰ জৰিয়তে। তাৰপিছতে তাকে আমি যদি তাক আৰু বহলাবলৈ যাওঁ, তাক সম্পূৰ্ণ এটা ডিজাইন প্লেনিং কৰি উলিয়াবলৈ তাক ডেভেলপ কৰিব লগা হয়, পুনৰবৰ্ধন কৰিব লগা হয়, তাক আমি ডেভেলপমেণ্ট বুলি কওঁ। ডেভেলপমেণ্টত বিশেষকৈ আমি কোৱান্টিফিকেশ্যন বা কথাবিলাকক, আমি যিবোৰ কথা ভাবিছোঁ সেই কথাবিলাকক আমি কোৱান্টিফিকেশ্যন বা সাংখ্যিক ৰূপত প্ৰকাশ কৰিবলৈ যত্ন কৰোঁ, আৰু তাতে আমি কিছুমান ডাটাও লওঁ, আৰু সেই ডাটাখিনিক আমি প্ৰপাৰ এনালিচিছ কৰিবলৈও যত্ন কৰোঁ। And then in between, what happens, there are various factors and limitations that come in between. So maybe socio-economic or environmental, সেইখিনি কথাও আমি লক্ষ্য ৰাখি পেলাই আমাৰ যিটো ডিজাইন বা ৰূপাংকন সেই বস্তুটো আগবঢ়াই লৈ যাব লগা হয়। Then you sum up everything in order to see the dynamics. How do these various quantities change when I change one particular quantity? সেইখিনি কৰিবলৈ আমি গাণিতিকভাৱে বা বিশেষ ভৌতিকভাৱে আমি কিছুমান আৰ্হি তৈয়াৰ কৰোঁ, যাক আমি মডেলিং বুলি কওঁ। আৰু এই মডেলিং কৰাৰ পিছত কোনটো ফেক্টৰ বা কোনটো কাৰক বা কোনটো ৰাশি বেছি প্ৰয়োজনীয়, কোনটো ৰাশি কম প্ৰয়োজনীয় ইত্যাদিবোৰ কথা আমি এই মডেলিঙৰ জৰিয়তে বিশ্লেষণ কৰি উলিয়াব পাৰোঁ। গতিকে এই গোটেইখিনি কথা আমাক বিশেষকৈ প্লেনিঙত প্ৰয়োজন হয়। আমি গোটেইখিনি প্লেন কৰি উলিয়াব পাৰোঁ যে কষ্ট বেনিফিট এনালিচিছ, এই এনেধৰণৰ কাম এটা, নতুন ডিজাইন এটা যদি আমি আনো, আমাৰ তাত লাভ লোকচানৰ ক্ষয় ক্ষতিৰ কি হয় সেইটো বস্তুটো আৰম্ভ কৰাৰ আগে আমি তাক বিশ্লেষণ কৰি চাব পাৰোঁ, আৰু ই আমাক ডিচিশ্যন মেকিঙত সহায় কৰিব পাৰে, whether we should go for it or not. So that can be decided upon by developing a model and analyzing the system. গতিকে এইখিনি থুলমূলভাৱে ডিজাইন ডেভেলপমেণ্টৰ মূল কথা। এইখিনি কথা ইতিমধ্যে আলোচনা হৈছে, ডক্টৰ জয়ন্ত শৰ্মাদেৱে এইখিনি কথা বিতংকৈ আপোনালোকক কৈছেই। গতিকে মই পোনে পোনে এটা মডেললৈ যাব খুজিছোঁ, আমি কেনেকুৱা ধৰণৰ মডেল কিছুমান আমি ষ্টুডেণ্টক দিব পাৰোঁ বা ল'ব পাৰোঁ। So I'd like to talk here from the perspective of a student who is in a given locality. So first he makes the idea that interior places like our inside the house or inside our compound, there could be some unsafe conditions in our households. So he wants to study that. গতিকে আইডিয়া এটা কৰিলে, আইডিয়া কৰাৰ পিছত তেওঁ এইটো কৰিনো কি লাভ হ'ব, মই কৰিলে what should I get out of it? He wants to see it as a need analysis.
then if I know the unsafe conditions of the household, then definitely it will help me to cope with the disaster situations. Many times what happens, disaster comes, but because of certain unsafe conditions, the difficulties blow up to a heavy loss or a disastrous situation. So in order to cope in various disastrous situations, we need to know the various unsafe conditions that we have within our household. This could be outside the household also or in the public places also. But from students' perspective, it is felt that so let first confine them to the unsafe condition within the household. So let us consolidate the idea. এতিয়া ডিজাইন কৰিম এইখিনি হৈছে আমাৰ মোটামুটি ভাৱে এটা preliminary, then we would like to design it out. So how should I design? So for that, let us have certain pictures. So this is a picture where it's a very nice office room or maybe a study room somebody's. But here if we observe the things, the table that is very decorative, but then it is made of glass. But on the other hand, we have also other situations where the things are made by wooden things. So again, we will observe some of the connections that we have inside our households. আমি বিভিন্ন ধৰণে কানেকশন কৰো, কিন্তু কানেকশনৰ অৱস্থাটো আমি দেখিছো ইয়াতে যে এনে ধৰণৰ কানেকশন। So these are some of the unsafe conditions. On the other hand, there are certain safe conditions too. So we have concealed wiring or proper wiring of the things. We have proper boards, the switch boards and all those things properly connected so that our unsafe condition is minimized. Similarly, we have the dirty places, we make places dirty or we dump out things. But on the other hand, since garbages are there, but then there are ways to do. Here you can see the lady who is weaving not through the threads but through certain plastics. Plastics are there, but then these can be recycled to make certain useful things. But then what we understand is certain conditions. Somewhere we create some of the unsafe conditions. So from the student's perspective, they will just study what are the different unsafe conditions that are prevailing within our households. So let us see the design part. Then now slowly we'll design. So this unsafe condition is largely called the vulnerability. So vulnerable to a certain situation. Disaster may be there, but then vulnerability, because of the vulnerability, this disaster situation blows up. So what is the concept of vulnerability? So that is prevailing unsafe conditions, defects, shortcomings, etc., for which disaster may impact easily. And what is the connection of vulnerability with the disaster? So there exists a cause. So this disaster actually is basically caused by certain factor called hazard. So that will be there. Hazard will be there. But then along with the vulnerability, if the vulnerability is not there, then even if there is a hazard, then not much of loss of life or the assets will be there. So it is the vulnerability which actually blows up the condition up to the disaster level. So it's very important that one should study the vulnerabilities in various places, and to these students' perspective, this is the household vulnerability the student is going to study. So then he will expand the things to the development. So slowly he will come to the quantification side. So from the literature study, he gets the disaster is equal to hazard into vulnerability. So you have hazard is equal to 0. There is no hazard. Even if you have a vulnerability, you may not have disaster. Or on the other hand, hazard is there, but you have reduced your vulnerability to 0, then there cannot be any disaster. But ideally, the vulnerability conditions does never, 0 vulnerability condition does never exist. So to some extent, we always are under vulnerability. So the need to study. So what are the sources of hazards then? It may be natural or man-made also. So different hazards are earthquake, flood, fire, storm, environmental, epidemic, etc. And the hazard we
that consider this vulnerability condition that we have, this vulnerability can be assessed with respect to a certain hazard, relevant to a certain hazard. So here would like to take earthquake as our relevant hazard with respect to which we would like to find out the vulnerability conditions. So the modeling part. Now the students model out by building up one algorithm. First select an area of study, maybe the household, the sampled household, how many household he is going to cover, etc. And then explore the possible sources of vulnerability for each sample household and assign value for the unsafe conditions by depending on the possible extent of the disaster that it may impact. So that is called the grading. And then all the individual vulnerability values that are obtained through different sources of vulnerability that are added to get the overall vulnerability of that household. And for the public places also, they can have some public items or the public facilities which can be studied under vulnerability. So different sources of vulnerability. So within a household also, we can divide them into electrical, chemical, or physical, mechanical, etc. So there are various electrical appliances, supply mains, wirings. Sometimes, many times, it goes over the trees or houses or the internal wiring, switch and control, the reachability by the small babies, etc. And exposure, if it is open to be reached by a small baby or some animals, etc. Similarly, chemicals, we can also study the stocking place, where it is stocked, or what is the coverings, or how it is handled. So for physical or mechanical things, the sharp and pointed objects, how these are exposed, how many times these glass materials are also used, how dangerous or how vulnerable it is with respect to the earthquake. So these can also this can be studied. And similarly, the fire sources, there are various parameters. So many times the arrangement and decorations also, the available space, furniture placements, almirahs and shelves, the heavy things putting inside or outside. So many times wall fixings and the movement passes. So if the passage is not proper, then during earthquake, people will have difficulties to come out to the soonest possible extent. And similarly, life aspects, there could be babies inside a house or the aged persons, they might have difficulties. So these are some of the vulnerabilities. So after the vulnerabilities, by identifying various vulnerabilities, students will prepare a questionnaire so that the various vulnerabilities that the student would like to study will be properly answered by the respondent. So this questionnaire forming art is also very important here. And then after getting the questionnaires, so they may, students may table out the various vulnerabilities. Suppose these appliances, what are the appliances that are used? So maybe water pump, freezer, water geyser, heater, electric oven, fan, and these are some typical values as just I have put from myself. So these will be found out by the students. There are various aspects, various fields for that. And the next, similarly, electrical vulnerability of wirings, they have various, this wiring thickness, the connected to what kind of loads, what is the wire length, switch control, wire age, wire route, through which rooms the wires are passing, and then exposure. These are various parameters. And the chemical vulnerability also, various substances are used. Many times in the households, we use copper sulfates for treatment of some of the ailments for the animals, or bleaching powder, the gamaxin, the popular name gamaxin is also used, pesticides, how these are kept, where these are kept, in what quantity these are kept, and what is the exposure level students can study. After that, getting all those things, they will have to grade them. So how will they grade? So maybe for electrical, the wattage, for that they'll have to grade maybe the below 100 watt. This is just typical values I am putting here. The students will judge the seriousness of the things, and then they put accordingly the vulnerability value. The below, suppose 100 watt, they may put 1, or 100 to 500 watt 2, and so on. Similarly, for the exposure, and various tables, similar tables can be prepared for various aspects of the
vulnerability. And then you total vulnerability, you get the sum of the different vulnerability values, and this let us be sure here that vulnerability is something, it may be something more than this, because the not only this household, there are other quantities, the other aspects to that needs to be considered. So we say that this is indicative vulnerability inside a household, and let's carry out this exercise to a sample of households, or to an area, to get the sample average vulnerability of that area. Not only households, if you get some sample houses, কিছুমান sample house কিছুমান লৈ নিজে কিছুমান sampling কৰি সেই ঘৰবিলাকত আমি কৰাৰ পিছত এটা sample average ল'ব পাৰোঁ, আৰু সেই average vulnerability to আমি গোটেই এৰিয়াটোৰ এটা vulnerability হিচাপে আমি চিহ্নিত কৰিব পাৰোঁ। এইখিনিত অৱশ্যে এটা কথা, পাব্লিক যিমানবোৰ আইটেম আছে সেইখিনি যদিও আমি এটা অঞ্চলত কৰিব লগা যায়, হাউচ হোল্ডৰ বাদেও, ঘৰৰ ভিতৰৰ কথাৰ বাদেও পাব্লিক ঠাইত থকা যিবোৰ ফেচিলিটি আছে সেই ফেচিলিটি বিলাকৰো ভালনাৰেবিলিটি ইয়াত যোগ দিব লাগিব। এইখিনি কৰাৰ পিছত মই আন এটা প্ৰজেক্টলৈ যাব খুজিছোঁ। এটা লাইন থাকি গৈছে। মই দ্বিতীয়টো প্ৰজেক্টলৈ আহিব খুজিছোঁ। দ্বিতীয়টো প্ৰজেক্ট স্লাইডখন ৰৈ গ'ল নেকি? স্লাইডখন দেখোন হেৰি ৰৈ গ'ল নেকি? হেল্ল' শৰ্মা ছাৰ, আপুনি মুখেৰে কৈ যোৱা, স্লাইডখন ৰখি গৈছে। হয়, প্ৰেম শৰ্মা আছেন নাই? ডিসকানেক্ট হৈ গ'ল নেকি? তেওঁ কিবা ডিছকানেক্ট হ'ল চাগে। নেটৱৰ্কৰ প্ৰব্লেম কাৰণে হৈছে। নেটৱৰ্কৰ আমাৰ নহ'লে বৰকটকী ছাৰে আৰম্ভ কৰি দিব পাৰে, তাৰপিছত আমি নেক্সটলৈ গুচি যাওঁ। বৰকটকী ছাৰৰ ঠিক আছে, তেতিয়াহ'লে জইন হ'লে আমি হেৰি কৰিব পাৰিম। মই স্ক্ৰীনখন শ্বেয়াৰ কৰিছোঁ। অহা নাই। আহিছে নাই বাৰু? আহিছে নহয়? হয়। So, as Professor Dean Prasad Sharma has started his presentation on some model. In fact, this modeling is such a concept which can be integrated to any of the sub-themes of this particular NCSC theme, because modeling is just a kind of theoretical aspect. You can make a theory of what you are going to do, and you try to find out some mathematical model out of it in some sense, and then you find out the solution out of it, and you try to validate it with whatever experimentally you are getting. So for that, I am proposing only two models, two proposed proposals on projects to projects, basically, which will have
very basic mathematical concepts. We don't need to learn a lot of mathematics there. The first model is it's a simple, very simple one, which can be done by maybe students of class 5, 6, or 7. So I have given the name to this model as domestic consumption pattern of electricity, a scientific study based on mathematical modeling. So here what we are going to do, say we pick up some households, say around 10, 12 households in a particular locality, and then we can take the consumption pattern of electricity in this locality or in these households. So now you know on your left side you can see the meters. Nowadays the electricity metering appliances are very kind of easy to handle, easy to use. You can see the number digits appearing in the green display. So you can find out, say for example, if you start to kind of read the meter from say in the morning 9 onwards, then you can just subtract the number from the earlier number. You can get a particular meter or maybe some consumption measure for a particular period. So what you can get, let me explain it in this diagram. So suppose you have a kind of you can plot a graph. Okay, so on your x-axis you can put time or homoy, and on the y-axis you can put the meter reading, and accordingly what you can do, okay, my pen is not working, but anyway I can handle it. So what it say we can do, we can plot some graph of the consumption patterns. So you can see from the graph, say if you start at 9 a.m. in the morning, and then probably the electricity consumption is very nominal, and once it goes past some time, say that, for example, this is a very hypothetical situation I am considering here. It will be observed by the students or maybe the children scientists, and accordingly this curve will be plotted. So for example, here I have seen that you can see also that from 10:30 up to 12 there is a maximum amount of consumption of electricity, and also from 5 to 7 there is another maximum amount of consumption of electricity. So we can call this to be peak hours. Okay, so আটাইতকৈ বেছি electricity consumption সেই সময়ছোৱাত হৈছে, আৰু তেনেধৰণে গধূলি আটাইতকৈ বেছি সেই সময়ছোৱাত electricity consumption হৈছে. Then once these peak hours are being identified, then we can look at what electrical appliances are being used during that period. Okay, and once we can identify the electric appliances being used during that period, then we will find what are the essential appliances which cannot be kind of avoided. At the same time, what are the inessential, that means which can be avoided to be used during that peak hours. Then there is a question that can it be, is it essential, or it has to be kept like that, or can it be reduced? These applications of these appliances, can it be reduced? Okay, then once we have say some few suggestions that how can it be reduced or how can it be avoided, this type of, once we follow these suggestions, say maybe the children scientists can request the households to reduce the use of these consumptions or these appliances, and then after maybe 1 or 2 days, same reading can be done for another 15 days. Suppose initially there was a reading of 15 days. Now after a gap of maybe 1 or 2 days, then again the same reading can be done for the next 15 days. And now you can, the student or the children can
find out a comparative study, he can make a, or she can make a comparative study of what was going on earlier and what is now after incorporating this substance. What should be the changes? What are the changes being observed? Now, based on these observations, there can be some conclusions, there can be some remarks, and there can be some further suggestions. আৰু সেইটো কৰোঁতে আচলতে আৰু এটা কাম আমি কৰা কথা চিন্তা কৰিব পাৰোঁ যে আমি প্ৰত্যেকৰে যেতিয়া পিক আৱাৰ্ছ বিলাক পাই যাম ওচৰ চুবুৰীয়া আটাইখিনিৰে, তেতিয়া আমি can we find out some ways or means to change these peak hours? Like কাৰোবাৰ যদি 10টাৰ পৰা 12টালৈ পিক আৱাৰ্ছ হৈছে, কাৰোবাৰ হয়তো 5টাৰ পৰা 7টালৈ হৈছে, কাৰোবাৰ হয়তো একে সময়তে ধৰক আৰু 4 ঘৰ বা 5 ঘৰৰ মাজতো সেই একেটা ধৰণৰ পিক আৱাৰ্ছ কিটা আহিছে, গতিকে সেই পিক আৱাৰ্ছ কিটা একে সময়তে হোৱাৰ লগে লগে কি হ'ব পাৰে, there will be a sharing of the electricity and which will মানে যিটো লোডটো ইলেক্ট্ৰিক লোডটো মানে কমি যাব, আৰু গতিকে তাৰ কাৰণে কি হ'ব, আমাৰ যিবিলাক ইলেক্ট্ৰিক এপ্লায়েন্সেছ হ'ব তাত হয়তো তাৰ এফেক্ট হ'ব, হা। গতিকে সেইবিলাক কমাবৰ কাৰণে আমি হয়তো কি কৰিব পাৰোঁ, we can suggest these households to change their peak hours. Okay, if by at all it is possible. Okay, this is one kind of an example which can be done by small kids, and it does not have much of mathematics, just have to plot the graphs. Okay, now I am going to talk about another example which I have given a name as a mathematical model to optimize the profit from cabbage and cauliflower cultivation following health related guidelines. বা স্বাস্থ্যসন্মত বিধি মানি কৰা বন্ধাকবি আৰু ফুলকবিৰ খেতিৰ পৰা অধিক লাভ কৰাৰ গাণিতিক আৰ্হি। এতিয়া কথাটো এনেকুৱা যে এই প্ৰপ'জেলটো যদিও মই বন্ধাকবি আৰু ফুলকবিৰ কথা কৈছোঁ, কিন্তু ইট কেন বি এনি আদাৰ টু অবজেক্টছ আইটেমছ, বেলেগ খেতিৰ কাৰণে হ'ব পাৰে, কিন্তু মই যিটো প্ৰব্লেম আমি ইয়াত মানে মই ডিছকাছ কৰিব বিচাৰিছোঁ, তাত আমি দুটা খেতিৰ বিষয়ে আমি আচলতে কৰিব পাৰিম, কাৰণ আমি বৰ বেছি হেভি মেথমেটিক্সৰ কথা যাতে নোকোৱাকৈ কেৱল আমি ডায়েগ্ৰামেৰে বা গ্ৰাফেৰে যাতে আমি এটা সলিউশ্যন উলিয়াব পাৰোঁ, তাৰ কাৰণে আমি দুটাত আমি নিজকে ৰেষ্ট্ৰিক্ট কৰি থোৱাটো প্ৰয়োজনীয়। গতিকে ইয়াত কি হৈছে যে উই কেন ফৰ্ম এ টেবল উইথ চে কেবেজ এণ্ড কলিফ্লাৱাৰ, আৰু তাত আমাৰ কি হৈছে সাৰ আৰু কীটনাশক, যে মানে মেনিয়ৰ্ছ এণ্ড হাউ মাছ মেনিয়ৰ্ছ উই হেভ টু এপ্লাই এণ্ড হাউ মাছ পেষ্টিচাইডছ উই হেভ টু এপ্লাই। And there is a strict kind of rule for application of this manure and application of the pesticides because of the health hazards it can create. So, say for example, the rule says that 1 milligram manure is required for 1 kg of say cabbage, and 1 milligram of manure again is required for 1 kg of cauliflower. Similarly, it says the rule says that 2 milligram of pesticides will be required for 1 kg of production of 1 kg of cabbage, and 3 milligram of say pesticide is required for production of 1 kg of cauliflower. এই যে বস্তুবিলাক এইবিলাক আচলতে মই যদিও কিছুমান নাম্বাৰ ধৰি লৈছোঁ, এই নাম্বাৰবিলাক আপোনালোকে মানে যিসকলে সাইণ্টিষ্ট হ'ব, they can find it from say the agricultural department, the agricultural extension officer can help them in finding out these rules, and also যিসকল খেতিয়ক যিসকলে আচলতে খেতি কৰে গাঁৱত, তেওঁলোকে হয়তো তাৰ খেতিৰে এটা অংশ বজাৰলৈ লৈ আহে বেচিবৰ কাৰণে, সেই তেওঁলোকৰ পৰা এইবোৰ মানে কি কৰিব পাৰিব, এই ডাটাখিনি ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে উলিয়াই ল'ব পাৰিব। আৰু এটা বস্তু আমাক লাগিব যে প্ৰতি কেজিত লাভ, যে how much profit can be obtained from producing 1 kg of cabbage and 1 kg of cauliflower. For example, suppose 5 rupees is the profit that has been obtained from 1 kg of cabbage, and 6 rupees will be the profit for producing 1 kg of cauliflower. Now, this is the table. First we have to prepare, and then once this table is being prepared, then you can see amak ki lage, we want to maximize the profit. Okay,
we want to maximize the profit. গতিকে আমাৰ প্ৰবলেমটো কি ইয়াত আমি কিমান কেজি একে সময়তে আমি কিমান কেজি বন্ধাকবি বা কেবেজ আমি প্ৰডিউস কৰিব পাৰো উৎপাদন কৰিব পাৰো আৰু কিমান কেজি ফুলকবি আমি একে সময়তে প্ৰডিউস বা উৎপাদন কৰিব পাৰো যাতে বন্ধাকবি নষ্ট নহয় কাৰণ এই প্ৰফিটটোৰ কথা যেতিয়া কোৱা হৈছে তাতে কিন্তু এই বন্ধাকবি বেছিকে উৎপাদন কৰিলেও নষ্ট হ'ব বা কমকে উৎপাদন কৰিলেও আমাৰ মূলটো নাথাকিব গতিকে সেইটো যে যেটো মানে এটা ব্যালেন্স এটা ইকুইলিব্ৰিয়াম লাগে সেই ইকুইলিব্ৰিয়ামটো পাবৰ কাৰণে আমি চেষ্টা কৰিছো গতিকে ম্যাথমেটিক্যালি we want to find out an equilibrium for that এতিয়া গতিকে কি হৈছে মই যদি x kg is my unknown y kg is my another unknown মই কিমান প্ৰডিউস কৰিম কিমান উৎপাদন কৰিম মই নাজানো গতিকে মই কি কৰিছো মোক যদি 1 কেজি 5 টকাকে লাভ লাগে তেতিয়ালে মই x kg 5x মোৰ লাভ হ'ব আৰু y kg মোৰ 6y লাভ হ'ব গতিকে এইটো মোৰ টোটাল লাভ যে 5x + 6y is my total profit এতিয়া এই প্ৰফিটটোক মই কি কৰিব লাগে I want to maximize this profit under the constraint of this manure and the pesticides যে মেনিয়ৰটো মই বহুত কিবা কিবি দি দিব নোৱাৰো তেনে ধৰণে মই পেস্টিসাইড বহুত কিবা কিবি দি দিব নোৱাৰো তাৰ কাৰণে মোৰ হাতত ৰেষ্ট্ৰিকশনটো কেনেকুৱা যে মোৰ হাতত কেৱল মাত্ৰ 50 mg মানে এই পেস্টিসাইড মেনিয়ৰ হে মোৰ ওচৰত আছে আৰু 120 মেনিয়ৰ mg পেস্টিসাইডছ হে মোৰ ওচৰত আছে তাতকে মই বেছি ইউজ কৰিব নোৱাৰো and that can be estimated ক'ৰ আমি estimate কৰিব পাৰিম it can be estimated from the existing data যে ধৰক আপুনি আমি কোনোবা এটুকুৰা এখন খেতি পথাৰ বা কোনোবা এটুকুৰা এলেকাত আমি যেতিয়া ধৰক বুলে 10 বৰ্গ কিলোমিটাৰ বা 10 বৰ্গ মিটাৰ বা তেনেকুৱা ধৰণৰ কিবা এটা যেতিয়া আমি এৰিয়া এটা লওঁ সেই এৰিয়াটোৰ ভিতৰত আসলতে কিমান পেস্টিসাইড ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিম আৰু কিমান সাৰ ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিম সেই কথাটো আমি আগতে উলিয়াই ল'ব পাৰিম আৰু সেইটো ক্ষেত্ৰত আমাৰ the agricultural department or agricultural extension officer will help us in finding out. So these constraints are being estimated by use of existing data or existing knowledge, understanding, and based on this constraint we try to maximize this. Then you can see x plus y less than 5. In fact, x plus y equal to 5. There is a straight line. You know, আৰু এটো ক্লাস 8 মানৰ পৰা আমাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে স্ট্ৰেইট লাইন কেনেকৈ প্লট কৰিব লাগে সেইটো বিষয়ে জানে গতিকে x + y = 5 এটা স্ট্ৰেইট লাইন আমি কেনেকৈ প্লট কৰিব লাগে হয়তো আমি শিক্ষকসকলে তেওঁলোকক অকমান শিকাই দিব লগিয়া হ'ব পাৰে সেইটো আমি কৰিলো তেনেকৈ 2x + 3y = 120 সেইটো another straight line we can find out how to plot this straight line তাৰ পিছত less than 550 বা less than 120 বুলি কোৱা মানে কি যে the area which is below that straight line so ইয়াতে z বুলি লিখা যে আছে সেই পোৰশনটোৰ এই ৰঙা যে হেৰি আছে দাগমৰা জিডাল আছে ডটেড জিডাল লাইন আছে সেই লাইনডালৰ তলৰ পোৰশনটোত আসলতে আমি কি আছো এই কনস্ট্যান্ট বিলাকৰ কাৰণে আমি সেই লাইনডালৰ ওপৰলৈ যাব নোৱাৰো গতিকে এতিয়া আমি এই ৰঙা লাইনডাল জিডাল সেইডালক আমি কি কৰিছো বহাই বহাই গৈ আছো তাৰমানে এই জেডটো আমাৰ প্ৰফিট ৰঙা লাইনডাল যেতিয়া এই O2ত আছিল অৰিজিনটোত আছিল তেতিয়া আমাৰ প্ৰফিট 0 আছিল যেতিয়া লাহে লাহে ওপৰলৈ কি গৈ আছে লাহে লাহে আমাৰ প্ৰফিটটো বাঢ়ি বাঢ়ি গৈ আছে এডাল যদি আমি বহাই বহাই গৈ থাকো আমাৰ প্ৰফিটটো বাঢ়ি যাব কিন্তু আমি সেইটো কাম কৰিব নোৱাৰো কাৰণ আমাৰ হাতত এই কনস্ট্যান্ট গিটা আছে আমি কলৈকে যাব পাৰিম এই যে সেকেন্ড জিডাল ডটেড লাইন আছে সেই ডটেড লাইনডাললৈকে আমি যাব পাৰিম আৰু তাতে এটা পইণ্ট আছে xy সেই xy যেটো পইণ্ট that point is the point where we get the maximum profit within the constraint system গতিকে if we can find out because this is a diagram this is a graph you can plot it in a graph paper so you can always find out this point x and y and this x and y will represent the amount of cabbage and amount of cauliflower to be produced so that your max profit is being maximized so that is how this model can be done and I think this model is useful in this COVID situation because here the children will have minimum amount of exposure to other people and minimum amount of like social kind of social interactions মানে খুব কম ইন্টাৰেকশনত খুব কম এক্সপোজাৰত তেওঁলোকে কি কৰিব পাৰিব এই প্ৰবলেমটো কৰিব পাৰিব গতিকে এইখিনিকে কলো থ্যাংক ইউ if you have any queries I'll be happy to answer your queries in the yes, session.
Thank you very much. ধন্যবাদ বৰকটকী স্যাৰ। হেৰি ভীম প্ৰসাদ শৰ্মা ছাৰে আপোনাৰ প্ৰেজেন্টেশনটো কন্টিনিউ কৰিব নেকি য'ত এৰিছিলে? হয় এৰিছিলো মানে মাজতে লিংক কিবা নোহোৱাৰ হয় নেটৱৰ্ক ইছ্যু এটা হ'ল। আপুনি যদি হয় কোনখিনিত মোৰ কাট খাই গ'ল মই গম নাপালো। মই এটা লেকচাৰ দি আছিলো কিন্তু কোনখিনিত কাট খালি মই গম নাপালো। মোৰ মডেল প্ৰজেক্ট 2 নম্বৰটো আহিছিল নে? আহিছিলে 2 নম্বৰটো। বৃন্দা আপোনাৰ 2 নম্বৰ প্ৰজেক্টটো আহিছিলে, সেইটো ক'বলৈ যাওঁতেই তাৰমানে কাট খাই গ'ল। তেতিয়াহ'লে আৰু কন্টিনিউ কৰিবলৈ একে ধৰণৰেতো বাকীখিনি হয় গতিকে হয় কন্টিনিউ কৰিব নালাগে বুলিহে মই ভাবিছো। ঠিক আছে তেনেহ'লে আমি পিছত আমি কোৱেশ্চন এনসাৰ সিৰিজত কভাৰত কিবা থাকিলে আমি সুধিব পাৰিম। ঠিক আছে আমি এতিয়া বিপুল শৰ্মা দেৱক অনুৰোধ জনাম তেখেতে যাতে তেখেতৰ প্ৰেজেন্টেশন দাঙি ধৰে। স্লাইডখন দেখিছেনে? হয় দেখিছো। Okay. ঠিক আছে। So, good evening everyone. Myself Vipul Sharma. Today I'm going to just present 2 project ideas. And we all know that there have been a lot of questions in our mind. These questions are always working in our mind. Like, can we improve biodiversity around us? This is a very common question. It is there in everybody's mind. And do you know our local characteristics or the reasons of water crisis? Because this is another question. Particularly in city areas, we have been hearing this very frequently. So, এই দুটা কুৱেশ্যনৰে যদি আমি আনসাৰটো বিচাৰি যাওঁ তেতিয়া দুটা ডিজাইনৰ কথা ভবা হৈছে ইয়াতে। আমি আমাৰ সাৰাউণ্ডিঙৰ বায়োডাইভাৰ্চিটি কেনেকৈ ইম্প্ৰুভ কৰিব পাৰোঁ বা আমাৰ ৱাটাৰ ক্ৰাইচিছৰ আচল ৰিজনবোৰ কি, যিবিলাক ৰিজন আমি এৱাৰনেছ যদি কৰিব পাৰোঁ তেনেহ'লে আমি কিছু হেল্প কৰিব পাৰিম নেকি আমাৰ লোকেলিটি। গতিকে প্ৰথম কুৱেশ্যনটোৰ আনসাৰ বিচাৰি মই এটা প্ৰজেক্টৰ নাম দিছোঁ নেষ্টিং বাৰ্ডছ ইন ইম্প্ৰুভিং বায়োডাইভাৰ্চিটি আৰু প্ৰজেক্ট 2 লোকেল কেৰেক্টাৰিষ্টিক্স ফৰ ৱাটাৰ ক্ৰাইচিছ। So project 1 to মই অকমান এক্সপ্লেনেশ্যনটো দিম ইয়াতে। যদি আমাৰ সাৰাউণ্ডিঙত আমি চাওঁ কেনেকুৱা ধৰণৰ চৰাই আছে, এই গোটেইখিনি চৰাই আমি অসমৰ এনভাইৰনমেণ্টত আমি খুব ফ্ৰিকুৱেণ্টলি দেখা পাওঁ। চবে দেখিছে ডেফিনেটলি চিটিশালিকা, কমন মাইনা, জংগল মাইনা, বিভিন্ন ধৰণৰ চৰাই আৰু গোটেই চৰাইখিনি আমি সাৰাউণ্ডিঙত আমি দেখোঁ। আৰু এইখিনি সামাৰ ছিজনটো খুব সুন্দৰ ছিজন, যিটো সময়ত আমি ইয়াৰ বেছিভাগ চৰাই দেখি পাওঁ। মানে আমি ডিজাইন কৰিব পাৰোঁ যাৰ দ্বাৰা আমি চৰাইখিনিৰ মাত শুনি থাকিব পাৰোঁ বা সিহঁতে কিছু বেছি সময়ৰ কাৰণে আমাৰ ওচৰত থাকিবলৈ ইচ্ছা কৰিব। গতিকে সিহঁতৰ কিছুমান হয়তো প্ৰব্লেম হ'ব পাৰে যে গছ গছনি কমি আহিছে, ঘৰ চৰ বাঢ়িছে, পপুলেশ্যন ইনক্ৰিজ হৈছে, গাড়ী মটৰ বাঢ়িছে, বিভিন্ন কাৰণত মানে সিহঁতে থকাৰ উপযোগী হৈ থকা নাই। গতিকে সিহঁতে এটা উপযুক্ত বাস সাজিবলৈ প্ৰব্লেম হৈছে, মানে তেনেকুৱাও হ'ব পাৰে কাৰণ। গতিকে আমি যদি সিহঁতে থাকিবলৈ ঘৰ বা সিহঁতে থাকিবলৈ যিবিলাক বাহ দৰকাৰ হয় তেনেকুৱা যদি আমি সাজি দিওঁ তেনেহ'লে সিহঁতৰ যিটো ফ্ৰিকুৱেঞ্চি বা নাম্বাৰ অফ চৰাই যিখিনি ভিজিট কৰিব সেই এৰিয়াটো, সেইটো ইম্প্ৰুভ হৈছে নেকি আমি কেনেকৈ চাম মানে। গতিকে এই ডিজাইনটো আমি অলপ হেৰি কৰোঁ। বেচিকেলি মই মেথডলজি পাৰ্টটোৰ ওপৰত বেছি গুৰুত্ব দিব বিচাৰিছোঁ। এতিয়া মেথডলজিটো আমি কেনেকৈ ল'ম এইটো এটা ডিজাইন কৰিবলৈ হ'লে? প্ৰথমতে আমি বায়োডাইভাৰ্চিটিটো অবজাৰ্ভ কৰিব লাগিব। তাৰপিছৰ ষ্টেপটো হয়তো আমি কিছুমান মডুলাৰ নেষ্ট আমি ইনষ্টল কৰাৰ চিন্তা কৰিব লাগিব, ইজিলি এভেইলেবল মেটেৰিয়েল। আৰু আন এটা কথা হয়তো ইয়াৰ লগত থাকিব পাৰে যে ভেজিটেশ্যন, কাৰণ সিহঁতে যদি খাদ্য খাবলৈ নাপায় তেতিয়াও চৰাইবিলাক নাহিব পাৰে, সেইটো আন এটা কুৱেশ্যন থাকিব পাৰে। কিন্তু বৰ্তমান এই প্ৰজেক্টটোৱে যে নেক্সট বঢ়ালে সিহঁতৰ ফ্ৰিকুৱেঞ্চিটো বাঢ়িব সেই পাৰ্টিকুলাৰ এৰিয়াটোত, সেই কথাটোহে আমি চাবলৈ গৈ আছো এই ডিজাইনটোত। গতিকে অলৰেডি আমাৰ ৰিচোৰ্চ পাৰ্চন যোৱাকালি ৰিচোৰ্চ পাৰ্চন অলৰেডি কৈছে যে আমি কেনেকৈ আমি হেৰি এই বাৰ্ড ভিজিট কৰে বা তেনেকুৱা এবাণ্ডেঞ্চ, বাৰ্ডৰ এবাণ্ডেঞ্চ বা ডাইভাৰ্চিটি বা তাৰ ফ্ৰিকুৱেঞ্চি কেনেকৈ আমি মানে ষ্টেটিষ্টিকেল ডাটাটো উলিয়াই ল'ব পাৰোঁ বাই অবজাৰ্ভিং দেয়াৰ ভিজিটছ টু দেট প্লেচ।
গতিকে সেই বস্তুখিনি যেনেকৈ আলফা ডাইভাৰ্চিটি বিটা ডাইভাৰ্চিটি গামা ডাইভাৰ্চিটিৰ কথা কোৱা হৈছে আমি তেনেকুৱা ধৰণৰ আমি ডাটাবেছ কিছু ল'ব পাৰোঁ আৰু মই ভাবোঁ আমাৰ প্ৰজেক্টৰ কাৰণে প্ৰথম 2 পৰা 3 সপ্তাহ সময় আমি সেইখিনি এনালাইচিছ কৰি চাব পাৰোঁ কেনেধৰণে চেঞ্জ হৈছে ডাটাটো আমি দুটা ৱেৰে ল'ব পাৰোঁ হয়তো আলফা বিটা গামা বা নাম্বাৰ অফ চৰাইৰ কথাও ক'ব পাৰোঁ কোনোবা এটা চৰাইৰ নাম দি চৰাইটো কিমানবাৰ ভিজিট কৰিছে তেনেকৈ 1 সপ্তাহ 2 সপ্তাহ বা 3 সপ্তাহ মানলৈকে আমি ডাটাটো চাব পাৰোঁ ইনিচিয়েলি গতিকে দ্বিতীয়তে আমি জানিব লাগিব যে এই চৰাইখিনি কেনেকুৱা ধৰণৰ বাহত থাকে কেনেকুৱা ধৰণৰ ঘৰ সাজি থাকে সাধাৰণতে গতিকে আমি সিহঁতক তেনেকুৱা ধৰণৰ এনভাইৰনমেণ্ট দিবলৈ চেষ্টা কৰিম একৰ্ডিংলি গতিকে ইয়াত কেইটামান এক্সাম্পল দিয়া হৈছে যিখিনি চৰাই আমাৰ ওচৰে পাজৰে আছে আমি যদি কিং ফিচাৰটো চাওঁ ই সদায় এটা সুৰংগৰ নিচিনা বনায় আৰু ভিতৰৰ ফালে অকণমান বহল এৰিয়া এটা থাকে সুৰংগটোৰে সোমাই গৈ সেই বহল এৰিয়াটোত সিহঁত থাকে আৰু মাটিৰ এৰিয়াত বনায় সাধাৰণতে আৰু টুকুৰা চৰাইটো আমি দেখিছোঁ তেনেকুৱা ধৰণৰ আমি বিভিন্ন চৰাই মাইনাৰ কথা দেখিছোঁ গতিকে বিভিন্ন চৰাই বিভিন্ন ধৰণৰ বাহ সাজি থাকে আৰু এই বাহখিনিৰ মানে কেনেকুৱা ধৰণে সাজিছে বা তাৰ মডেলটো কেনেকুৱা সেইটোৰ ওপৰত বেছ কৰি আমি কিছুমান বাহ সাজি ল'ব পাৰোঁ খুব ইজিলি এভেইলেবল মেটেৰিয়েলেৰে আৰু আমি এটা আইডিয়া কৰিব লাগিব যে কোনটো চৰাই বেছিকৈ আহিছে এই এৰিয়াটোত বা সেই চৰাইটো থাকিবলৈ আমাক বাহৰ সংখ্যা বেছি লাগিব গতিকে তেনেকুৱা ধৰণৰ এটা আইডিয়া কৰিব লাগিব আমি প্ৰথম যিখিনি ডাটা টেবুল আমি ক্ৰিয়েট কৰিছোঁ সেই ডাটা টেবুলৰ পৰা আমি গম পাম যে ধৰি ললোঁ ঘৰচিৰিকা খুব বেছিকৈ আহিছে গতিকে ঘৰচিৰিকাৰ কাৰণে আমি নেক্সট বেছিকৈ বনাম চ' মোৰ নাম্বাৰ অফ নেক্সট ফৰ ঘৰচিৰিকা মানে তেনেকৈ আমি বনাব পাৰোঁ মানে সেই আইডিয়াটো আমি কৰিব পাৰোঁ বাই মেকিং এনাডাৰ টেবল হুইচ উইল প্ৰেডিক্টছ দ্য types of nest that to be built for the appropriate bird. এতিয়া হিহঁতৰ নেষ্টবোৰ আমি কেনেকুৱা মেটেৰিয়েলেৰে বনাব পাৰোঁ খুব ইজিলি এভেইলেবল আমি হয়তো মাড হাণ্ডি ক্লে মাড হাণ্ডি বা ৱাটাৰ পট শ্বু বক্স ল'ব পাৰোঁ কাৰ্ডবৰ্ড বক্স ল'ব পাৰোঁ ইভেন উডেন বক্সো ল'ব পাৰোঁ আমি আৰু সেইখিনি হয়তো হেং কৰিবলৈ হ'লে আমাক থ্ৰেডছৰ দৰকাৰ হ'ব আৰু সিহঁতৰ এই বাঁহকেইটাৰ ভিতৰৰ জোনটো যদি আমি কমফৰ্ট কৰিব লগা হয় তেনেহ'লে আমাক হয়তো ড্ৰাই গ্ৰাছ বা সেই ষ্ট্ৰজ বা ড্ৰাই ট্ৰী ব্ৰাঞ্চেছ এনেকুৱা ধৰণৰ মেটেৰিয়েল কিছুমান দৰকাৰ হ'ব যিবিলাক আমাৰ এনভাইৰনমেণ্টত খুব ইজিলি এভেইলেবল হয় উইদাউট এনি কষ্ট হয়তো ক্লে পট বা মাড হাণ্ডিত আমি অলপ খৰচ কৰিব লাগিব পাৰে এতিয়া আমি আমাৰ যিখিনি নলেজ আছিলে কেনেকুৱা ধৰণৰ বাহত সিহঁত থাকিব একৰ্ডিংলি আমি তেনেকুৱা ধৰণৰ বাহ আমি কিছুমান সাজিব পাৰোঁ ইয়াত কেইটামান মডেল ইয়াত দিয়া হৈছে এইটো হয়তো উডেন বনোৱা হৈছে ঘৰচিৰিকাৰ কাৰণে সৰু হোল এটা বনাই ভিতৰত আমি খেৰ চেৰ তেনেকৈ ৰাখি দিব পাৰোঁ আৰু এডাল সৰু ডাল এডাল থৈ দিলে তাত মানে আহি পৰি ভিতৰত থাকিব পাৰিব মানে ঠিক তেনেকৈ কিং ফিচাৰৰ কাৰণেও তেনেকুৱা এটা সুৰংগ বনাই ভিতৰত মাটিতে বনোৱা হৈছে হয়তো ৱেটলেণ্ডৰ ওচৰত তেনেকুৱা ঠাইত বনালে হ'ল এইটো ভিতৰৰ ঠাইটো এনেকুৱা এই থাৰ্ড পিকচাৰটোত আমি দেখিছোঁ ইয়াত থাকিবলৈ জেগা পাব শালিকাৰ কাৰণেও আমি বনাব পাৰোঁ এইটো আমি কাৰ্ডবৰ্ড বক্সেৰে বনোৱা হৈছে ঠিক তেনেকৈ আমাৰ সৰু খৰাহী বা মাড হাণ্ডিৰে যদি আমি এনেকুৱা কিছুমান বাহ বনাই আমি ওপৰত ৰাখি দিওঁ গছৰ ওপৰত বা তেনেকুৱা এপ্ৰপ্ৰিয়েট জেগাত তেনেকুৱা মাইনা বা কুলি চৰাই এনেকুৱা চৰাই কিছুমান থাকিব পাৰিব আন কেইটামান মডেল ইয়াত দিয়া হৈছে যেনেকৈ শ্বু বক্সেৰেও বনোৱা হৈছে এইটো হাণ্ডিৰে ঘৰচিৰিকাৰ কাৰণে এনেকুৱা বনোৱা হৈছে গতিকে বিভিন্ন ধৰণৰ আমি মডেল তৈয়াৰ কৰি ল'ব পাৰোঁ according to the number of birds that are visiting to that places আৰু accordingly আমি এই বাহবিলাক আমি ইনষ্টল কৰিব লাগিব এপ্ৰপ্ৰিয়েট জেগাত কিছুমান ঘৰচিৰিকাৰ কাৰণে আমি ঘৰৰ ওচৰতে ৰাখিব পাৰোঁ ঘৰটোতে আমি মুধচ বা তেনেকুৱা ঠাইত আমি ইনষ্টল কৰি ৰাখিব পাৰোঁ কিছুমান গছত ৰাখিব পাৰোঁ যেনেকৈ কৰ্দৈ গছত আমি যদি বাহ সাজি ৰাখিব পাৰোঁ কৰ্দৈ গছত সাধাৰণতে ভাটৌ চৰাই ভিজিট কৰে যদি কৰ্দৈ লাগি আছে গতিকে ভাটৌ চৰাইৰ কাৰণে এপ্ৰপ্ৰিয়েট বাহ এটা সাজি তাত ৰাখিব পাৰোঁ সি হয়তো সাধাৰণতে কৰ্দৈটো খাই সি গুচি যায়গৈ মানে ভাটৌলৈ কিন্তু হয়তো বাহটো থাকিলে সি ঢাকি দিবও পাৰে গতিকে তেনেকুৱা ধৰণৰ আমি এটা উপলব্ধিৰে আমি এই ইনষ্টলেশ্যনৰ কামখিনি হয়তো কৰিব পাৰিম মানে খুব ইজিলি এতিয়া মেথডলজিত হ'ব কি আফটাৰ ইনষ্টলেশ্যন এগেইন উই হেভ টু ৰিপিট দ্য ষ্টেপ 1 আমি আকৌ সেই বাৰ্ডৰ ভিজিট বা কোনটো চৰাই কোনটো বাহত থাকিছে বা নাম্বাৰ অফ বাৰ্ডৰ ফ্ৰিকুৱেঞ্চিটো বাঢ়িছে নেকি এই গোটেইখিনি আমি আকৌ এটা টেবুল আমি বনাব পাৰোঁ আৰু এই ডাটা শ্বীটটো আমি অৰিজিনেল যিটো ইনিচিয়েল ডাটা শ্বীট আছিলে
তাৰ লগত আমি এটা কম্পেৰিজন কৰিব পাৰো আৰু এই কম্পেৰিজনটোৰ লগত হয়তো কিছুমান এক্সটেনশন এক্টিভিটিও থাকিব পাৰে যে ফুড হেবিট বিলাক গতিকে ফুড হেবিট বিলাক জনাৰ কাৰণে হয়তো আমি সেই পাৰ্টিকুলাৰ এৰিয়াটোৰ ভেজিটেশ্যনটো কেনেকুৱা হৈছে কাৰণ আজিৰ ডেটত কেনেকুৱা আৰু 3 মাহ পিছত কেনেকুৱা হ'ব সেইটো চোৱাৰ কাৰণে আমি হয়তো গুগল আৰ্থ আমি ইউজ কৰিব পাৰো যাতে আমি স্যাটেলাইট পিকচাৰেৰে গোটেই এৰিয়াটোৰ আমি গ্ৰীনাৰী বা তাৰ ভেজিটেশ্যন বা গাৰ্ডেন এৰিয়াবিলাক কেনেকৈ চেঞ্জ হৈ গৈ আছে টাইম টু টাইম সেইটো বস্তু আমি উপলব্ধি কৰিব পাৰিম আৰু একৰ্ডিংলি সেই ডাটা সেটখিনি আমি ৰেডি কৰিব পাৰিম যে ভেজিটেশ্যনটো ইনক্ৰিজ হৈছে নে কমি গৈছে আৰু সেই ডাটাখিনি আমাক হেল্প কৰিব যে বায়োডাইভাৰ্চিটিটো ইনক্ৰিজ কৰাত মানে ভেজিটেশ্যনটো কেনেকৈ হেল্প কৰিছে আৰু এই গোটেই ডাটাখিনি কম্পেয়াৰ কৰিলে এইটো অলমোষ্ট চিয়ৰ যে আমি বায়োডাইভাৰ্চিটি ইমপ্ৰুভ কৰিব পাৰিম বাই নেষ্টিং দ্য বাৰ্ডছ আৰু এইটোৱে যেহেতু ইনক্ৰিজিং এণ্ড ডাইভাৰ্চিফাইং দ্য ৰেঞ্জ অফ হেবিটেটছে আমাৰ বায়োডাইভাৰ্চিটিটো ইমপ্ৰুভ কৰে আন এটা ফেক্টৰ হয়তো ভেজিটেশ্যন ষ্ট্ৰাকচাৰ এভেইলেবল এটা চাইট হ'ব পাৰে গতিকে এই দুটা মেছেজেৰে আমি আগবাঢ়িব পাৰোঁ যদিও নেষ্টিং ইজ দ্য মেইন ফ'কাছ অফ দিছ ডিজাইন চ' দ্বিতীয়টো প্ৰজেক্ট আইডিয়া হৈছে লোকেল কেৰেক্টাৰিষ্টিক্স ফৰ ৱাটাৰ ক্ৰাইচিছ যদি আমি কেইটামান পিকচাৰ চাওঁ তেতিয়া প্ৰথম দুটা পিকচাৰত আমি দেখিছোঁ যে কুৱাত এই সৰু সৰু ল'ৰাকেইটাই চাই আছে পানী তুলি থকা পানী আছে যথেষ্ট পানী আছে পানী ধুনীয়াকৈ তুলিছে আমি টিউবৱেলটো যদি চাওঁ টিউবৱেলৰ পৰা পানী অট'মেটিকেলি পৰি আছে গতিকে এই এনেকুৱা চিনাৰী হয়তো আজিৰ দিনৰ চিনাৰী নহয় যদি আমি কোনোবা এটা লোকেশ্যনৰ কথা ভাবোঁ এই চিনাৰীটো হয়তো আজি 10 years বা 20 years বিফৰ এনেকুৱা চিনাৰী আছিলে এতিয়া যদি আমি বাকী তিনিটা পিকচাৰ ভাবোঁ তলত থকা তিনিটা পিকচাৰ যদি ভাবোঁ এই তিনিটা পিকচাৰ হে ৰিয়েলিটিটো আজিৰ দিনৰ ৰিয়েলিটি আমি জানো যে খোৱা পানীৰ কাৰণে আমি হুলস্থুল কৰি থাকিব লগা হয় টাইমত কাৰণ পানী নুঠে টিউবৱেলত পানী নুঠে পাম্পেৰে পানী উঠাবলৈ দিগদাৰ হয় তাৰপিছত আমাৰ কুৱাৰ পানী খুব তলত নামি গৈছে বা কেতিয়াবা শুকায়ো গৈছে বিভিন্ন ধৰণৰ ট্ৰাবল হয় তাৰমানে কি হয় আমাৰ গ্ৰাউণ্ড ৱাটাৰ লেভেলটো যথেষ্ট ডাউন হৈ গৈছে আৰু তাৰ কাৰণবোৰ কি কি হ'ব পাৰে গতিকে সেইটো এটা এৱাৰনেছ হিচাপত যদি আমি উপলব্ধি কৰিব পাৰোঁ তেনেহ'লে আমাক এটা ডিজাইন লাগিব আমাৰ ওচৰত কংক্ৰিট ডাটা লাগিব আমাক প্ৰুফ লাগিব বিজ্ঞানসন্মতভাৱে আৰু তাৰ কাৰণে এটা প্লেন কৰা হৈছে প্ৰথমতে আমি হয়তো কেইটামান লোকেশ্যন সিলেক্ট কৰিম আৰু লোকেশ্যন কেইটা জিঅ'গ্ৰাফিকেলি ডিফাৰেণ্ট হ'লে বেছি বেটাৰ হ'ব তেতিয়া আমি কম্পেৰিজনটো খুব সুন্দৰকৈ আনিব পাৰিম হয়তো তাৰ চাইজটো একে ৰাখিলোঁ ধৰি লওক এটা কমপ্লিটলি আৰ্বান এৰিয়া ল'লোঁ এটা ভিলেজ বা প্লেইন এৰিয়া আৰু হয়তো থাৰ্ড এৰিয়াটো হয়তো হ'ব পাৰে somewhat হিলি এৰিয়া বা হয়তো নৈৰ কাষত বা সাগৰৰ কাষত তেনেকুৱা তিনিটামান এৰিয়া আমি চুজ কৰিব পাৰোঁ বা more than 3 it could be তাৰপিছত আমি সেই পাৰ্টিকুলাৰ এৰিয়াটোত হয়তো চেম চাইজ এৰিয়া আমি তাত কিমান বৰৱেল আছে কিমান টিউবৱেলছ আছে কিমান ৱেলছ আছে পণ্ডছ বা ৱাটাৰ লেণ্ডছ এই গোটেইখিনি আমি আইডেণ্টিফাই কৰিবলৈ হয়তো আমি আইডেণ্টিফাই কৰিব পাৰিম মানে সেই ইনফৰমেশ্যনখিনি যদি এটা সৰু চাইজ লওঁ ধৰি ল'লোঁ 1 কিলোমিটাৰ এৰিয়া এটা যদি লৈ লওঁ তেনেহ'লে তাত সেই নাম্বাৰবিলাক কিমান আছে তাত এট ডেট পইণ্ট অফ টাইম আৰু তাৰপিছত তাত পপুলেশ্যন কিমান আছে বৰ্তমান পপুলেশ্যন কিমান হয়তো আৰ্লিয়াৰ পপুলেশ্যনো উলিয়াব পৰা যাব বা নাম্বাৰ অফ হাউচ হোল্ড কিমান আছে বা কিবা কনষ্ট্ৰাকশ্যন এক্টিভিটিজ চলি আছে নেকি ৰোড কনষ্ট্ৰাকশ্যন বা হাউচ কনষ্ট্ৰাকশ্যন এনেকুৱা ধৰণৰ কাম কিছুমান চলি আছে নেকি সেই ইনফৰমেশ্যনখিনিও আমি ইনিচিয়েল ইনফৰমেশ্যন হিচাপে ল'ব পাৰোঁ এলং উইথ দ্য লোকেশ্যন চিলেকশ্যন দ্বিতীয়তে আমি হয়তো ৱেডাৰ চেঞ্জ ইনফৰমেশ্যনটো আমি কালেক্ট কৰিব পাৰোঁ আৰু এইখিনি খুব ইজিলি আমি এই ইনফৰমেশ্যনখিনি কালেক্ট কৰিব পাৰিম বাই ইউজিং চাম অথেণ্টিক ৱেবছাইটছ আৰু সেইটো বহুত পুৰণি ইনফৰমেশ্যনো আমি ল'ব পাৰোঁ যেনেকৈ ৰেইনফল কিমান হয় এইটো এৰিয়াত বা তাত উইণ্ড কেনেকুৱা বা তাত টেম্পাৰেচাৰ কেনেকুৱা আজি 20 বছৰ আগত কেনেকুৱা আছিলে বা আজিৰ ডেটত কেনেকুৱা হৈ আছে গোটেই ইনফৰমেশ্যনখিনি আমি হয়তো ৱেবছাইটৰ পৰা কালেক্ট কৰিব পাৰিম আৰু তাৰ আমি প্ৰপাৰ ৰিপ্ৰেজেণ্টেশ্যনে গ্ৰাফিকেল ৰিপ্ৰেজেণ্টেশ্যনেৰে আমি বুজি পাব পাৰিম যে কি হৈ আছে ৰেইন কিমান কমি গৈ আছে বা প্ৰেচিপিটেশ্যন লেভেলটো কিমান কমি গৈ আছে এই ইনফৰমেশ্যনখিনি আমি ল'ব পাৰিম এটা থাৰ্ড পইণ্টটো হৈছে মষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট আৰু কোৱাইট ইণ্টাৰেষ্টিং আমি গুগল আৰ্থটো ইনষ্টল কৰিব পাৰোঁ আৰু তাৰ পৰা সেই পাৰ্টিকুলাৰ ঠাইটো আমি জুম কৰি লাষ্ট 20 years বা 10 years যিটো আমি টাইম ফ্ৰেম লওঁ সেই টাইম ফ্ৰেমৰ আমি বিভিন্ন সময়ত আমি পিকচাৰবিলাক ল'ব পাৰিম আৰু পিকচাৰবিলাক অলৰেডি গুগল আৰ্থত আছে আমি জাষ্ট ডাউনলোড কৰিব লাগে ডেটটো দিব লাগে আৰু ডাউনলোড কৰিব লাগে আৰু ডাউনলোড কৰি আমি তাৰ এটা কম্পেৰিজন আনিব পাৰোঁ
যিটো কম্পেৰিজনে আমাক সেই পাৰ্টিকুলাৰ এৰিয়াটোৰ চেঞ্জটো দেখুৱাব তাত যে ডিফৰেষ্টেশ্যন কেনেকুৱা হৈছে তাত হাউচ হোল্ড কিমান ইনক্ৰিজ হৈছে তাত ৰোড কিমান কনষ্ট্ৰাকশ্যন হ'ল এই গোটেই ইনফৰমেশ্যনখিনি আমি তাৰ পৰা গুগল আৰ্থৰ পৰা আমি ধুনীয়াকৈ উলিয়াই ল'ব পাৰিম আৰু এই গোটেইখিনি ইনফৰমেশ্যন আমাৰ হাতত অহাৰ পিছত বা গ্ৰাফিকেল ৰিপ্ৰেজেণ্টেশ্যনখিনি অহাৰ পিছত দেন আমি কোৰিলেট কৰিব পাৰিম কিছুমান ইম্পৰ্টেণ্ট পেৰামিটাৰ হয়তো বৰৱেল যিটো খুব যথেষ্ট পৰিমাণে পানী তোলে এটা এক্সাম্পল যদি দিওঁ মই থকা কোৱাৰ্টাৰটোৰ সেই বিল্ডিংটো টোটেল 18টা ইউনিট আছে তাৰমানে 18 ঘৰ মানুহ আছে গতিকে তাত কিমান 18 ঘৰ মানুহ মানে তিনিজনকে বা চাৰিজনকে যদি এভাৰেজ লওঁ নিয়াৰলি 70 পিপল আৰ ৰিচাইডিং ইন দ্যাট বিল্ডিং কিন্তু এটা বিল্ডিঙত যিখিনি ৱাটাৰ সাপ্লাই হয় 70 জন মানুহৰ কাৰণে ৱাটাৰ সাপ্লাই কৰিব লগা হয় কিন্তু জেগাটো বহুত কম কিন্তু তাত নাম্বাৰ অফ পিপল বহুত বেছি আছে প্ৰত্যেকৰ ঘৰতে ওয়াশিং মেচিন আছে গতিকে আমি যথেষ্ট পৰিমাণে পানী ব্যৱহাৰ কৰো আৰু একৰ্ডিংলি সেই পানীখিনি সাপ্লাই কৰিব লগা হয় গতিকে বৰৱেলেৰে গোটেই পানীখিনি তুলি অনা হয় কিন্তু একৰ্ডিংলি আমাৰ গ্ৰাউণ্ড ৱাটাৰ লেভেলটো যথেষ্ট ডাউন কৰি গৈ থাকে আৰু এইটো এটা ডাঙৰ ক্ৰাইচিছ হয় মানে সিটি এৰিয়াবিলাকত সাধাৰণতে আৰু এটা পইণ্ট থাকিব পাৰে যেটো সয়েল কোৱালিটিটো হয়তো বৰ্তমান অপচনেল বুলি ৰাখিব পাৰো এইটো প্ৰজেক্টত কাৰণ ইয়াৰ কাৰণে আমাৰ ল্যাব টেষ্টিঙৰ দৰকাৰ আছে যিখিনি আমাৰ কাৰণে ফিজিবল নহব পাৰে জাস্ট মই মেনশন হে কৰিছো পইণ্টটো সয়েল টেষ্টিঙৰ কথাটো কিন্তু বৰৱেলৰ আমি আইডিয়া এটা আছে গতিকে সেই নাম্বাৰবিলাক আমি যদি উলিয়াই ল'ব পাৰো সেই জেগাটোত লাষ্ট 10 years বা 20 years কিমান বৰৱেল ইনষ্টলেশ্যন হৈছে বা কিমানটা টিউবৱেল ইনষ্টলেশ্যন হৈছে তাৰ পৰা এটা কোৰিলেশ্যন আছে নেকি পানী কমি যোৱাৰ এই ইনফৰমেশ্যনখিনি আমি কালেক্ট কৰাৰ সুবিধা হ'বগে গতিকে গ্ৰাফিকেলি যদি আমি ৰিপ্ৰেজেন্ট কৰিব লগা হয় তেনেহলে এই প্ৰিলিমিনাৰী ইনফৰমেশ্যনখিনি আমি কালেক্ট কৰিলে আমাৰ সুবিধা হ'ব মানে যেনেকৈ নাম্বাৰ বা বৰৱেল কেতিয়া ইনষ্টল হৈছিল ডেট ওয়াইজ এই গোটেইখিনি ইনফৰমেশ্যন আমি কালেক্ট কৰিব পাৰিম একৰ্ডিংলি ৱেডাৰ চেঞ্জ ইনফৰমেশ্যনখিনিও আমি ডেট ওয়াইজ যেতিয়া লাগে আমাৰ উইকলি মান্থলি ইয়াৰলি আমি একৰ্ডিংলি আমি কালেক্ট কৰিব পাৰো বাই ইউজিং দোজ অথেন্টিক ৱেবসাইট কেইটামান দিয়া আছে নেক্সট স্লাইডখনত আৰু তাৰ প্ৰেচিপিটেশ্যন কিমান ৰেইনফল হৈছে কি হৈছে ইয়াৰ পৰাও আমি এটা কোৰিলেশ্যন আনিব পাৰিম যে তাত সেই এৰিয়াটোত কিয় গ্ৰাউণ্ড ৱাটাৰ লেভেলটো কমি গৈছে ইয়াত এটা এক্সাম্পল দিয়া হৈছে আমি যদি চাওঁ যে সেই পাৰ্টিকুলাৰ এৰিয়া XYZ এনি এৰিয়া তাৰ টেম্পাৰেচাৰটো স্লোলি ইনক্ৰিজ হোৱা দেখা গৈছে অভাৰ টাইম ওকে 2000ত 60 আছিলে এটো ফাৰেনহাইটত আৰু 2020 66 হয়তো 6 ডিগ্ৰী আমি বঢ়া দেখিছো পাৰ্টিকুলাৰ ডেট এটা বা পাৰ্টিকুলাৰ এটা মাহৰ এভাৰেজৰ লগত গতিকে একৰ্ডিংলি বা ৰেইনটো আমি দেখিছো ৰেইন কোৰিলেশ্যনটো গম পাইছো যে ৰেইনটো কমি গৈ আছে এনেকুৱা ইনফৰমেশ্যন বিলাক আমি আনিব পাৰো যাৰ পৰা আমি কোৰিলেট কৰিব পাৰিম যে এই এৰিয়াটোত গ্ৰাউণ্ড ৱাটাৰটো কিয় কমি গৈ আছে মানে ৱেডাৰটো চেঞ্জ হৈ গৈ আছে গতিকে তাৰো এটা ইম্পেক্ট আছে বৰৱেল ইনষ্টলেশ্যনৰ ইম্পেক্ট আছে এই গোটেইখিনি ইনফৰমেশ্যন আমি কালেক্ট কৰি আমি কোৰিলেশ্যন ড্ৰ কৰিব পাৰো আৰু সেইটো এৱাৰনেছ হিচাপে হয়তো আমাৰ পাব্লিকক আমি দিব পাৰো এটা সয়েল টেষ্টিঙতে মই এটা কুৱেশ্যন মাৰ্ক ৰাখিছো এই কাৰণে কাৰণ ইয়াত ল্যাব টেষ্টিঙৰ দৰকাৰ আছে আৰু যেহেতু আমি এটা কম্পেয়াৰ কৰিছো আৰু আমাৰ কমন পাব্লিকক এৱেৰ কৰিবলৈ এটা মডেল এটা বনোৱা হৈছে বা এটা প্ৰজেক্ট ডিজাইন কৰা হৈছে গতিকে আমি কেইটামান পেৰামিটাৰ কম্পেয়াৰ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছো যিকেইটা হাইলি ইনফ্লুৱেঞ্চিয়েল বুলি ভবা হৈছে গুগল আৰ্থৰ কথাটো ক'লো এইটো এটা এক্সাম্পল দিয়া আছে ইয়াত যদি আমি 2001ৰ পিকচাৰ চাওঁ এটা পাৰ্টিকুলাৰ লোকেশ্যনৰ 2004 7 10 13 16 13-16 এই সময়খিনিত আমি যদি চাওঁ যে ডিফৰেষ্টেশ্যন কিমান হিউজ এমাউণ্টত হৈছে সেই কথাটো ওলাই পৰে গতিকে তাত ডেফিনেটলি ৰেইনৰ এমাউণ্টটো কমি গৈ আছে আৰু তাত সেই এৰিয়াটোত পানীৰ এমাউণ্টটো যথেষ্ট কমি গৈ আছে গতিকে তাৰ পৰা আমি এটা আইডিয়া কৰিব পাৰো যে ডিফৰেষ্টেশ্যনে কেনেকৈ মানে এডভাৰ্চলি ইফেক্ট কৰি আছে আমাৰ মানে ৱাটাৰ ক্ৰাইচিছত গতিকে ইম্পৰ্টেণ্ট অবজাৰভেশ্যনছখিনি হ'ব পাৰে ইমেজৰ পৰা যেনেকৈ নিউ বিল্ডিং কিমান হৈছে বা গ্ৰাছলেণ্ড কিমান কমি গৈছে বা কেনেকৈ চেঞ্জ হৈছে ৰোড কনষ্ট্ৰাকশ্যন বা ৱেটলেণ্ড এৰিয়াবিলাক কমি গৈ আছে নেকি এই গোটেইখিনি ইনফৰমেশ্যন আমি গুগল ইমেজৰ পৰা আহৰণ কৰিব পাৰোঁ গতিকে মই ভাবোঁ যে এইটো প্ৰজেক্টৰ পৰা আমি টেক হোম মেছেজ এটাই পাব পাৰোঁ যে কিমান বৰৱেল ইনষ্টল হৈছে তাৰ পৰা এটা কোৰিলেশ্যন আহিব পাৰে বা গ্ৰাছলেণ্ড এৰিয়া ডিফৰেষ্টেশ্যন কিমান হৈছে তাৰ পৰাও এটা এৱাৰনেছ আহিব পাৰে বা কোৰিলেশ্যন আহিব পাৰে
বা ইনক্ৰিজ হাউচ হোল্ড বহুত ইম্পেক্ট কৰিব পাৰে গতিকে তাৰ লগতো আমি এটা কোৰিলেশ্যন আনিব পাৰো আমাৰ গ্ৰাউণ্ড লেভেল ৱাটাৰ কেনেকে কমি গৈছে গতিকে এইখিনিকে কৈ মই সামৰিলো এই আইডিয়াবিলাক আমি ডেফিনেটলি আৰু বিভিন্ন দিশত আগুৱাই নিব পাৰো বিভিন্ন এছপেক্টত আগুৱাই নিব পাৰো বাট দিছ ইজ এ কাইণ্ড অফ মডেল ডিজাইন Okay, thank you very much. Thanks. ধন্যবাদ শৰ্মাদেৱ আমি পিছলৈ ইণ্টাৰেক্ট কৰিম কিন্তু এনেই মোৰ ব্যক্তিগত মতামত হিচাপে সৰু ল'ৰা ছোৱালীৰ সেই গুগল আৰ্থ ডাউনলোড কৰা বা ভেজিটেশ্যন চেঞ্জৰ কথাবিলাক অকণমান সিহঁতৰ কাৰণে সিহঁতক ট্ৰেইন আপ নকৰিলে সিহঁতৰ কাৰণে হয়তো এটা ডাঙৰ চেলেঞ্জ হ'ব পাৰে সেইটো এটা কথা Okay, কিন্তু স্যার গুগল আর্ট তো খুবই ইজি মই ভাবো যদি ইন্টারনেট ইউজ করে গুগল আর্ট ইজ এক্সট্রিমলি ইজি ইজি ঠিক আছে আমি কথা পাতিম এই বিষয়ে আমাৰ এনচিএসসি গাইডলাইনত এটো ইউজ কৰিব দিয়া ইনষ্ট্ৰাকচন আছে বুজাব আছে ঠিক আছে না কৰিব পাৰে the main question is how one group of children can take two different geographical locations. Yes. And in this condition, it is not possible also. This is not possible at all. And in 3 months, what will be the change of visitations which can be visible and identifiable in a Google Earth image? Sir, Google Earth image. The tree growth is not visible in the 3 months changes. It requires lots of things. Except the herbaceous layer, nothing can change in 3 months. Sir, Google Earth image is stored for at least last 20 years, so we can collect the images from the Google Earth. Good, but thing is that it is updated in an interval of minimum 1 year, not in every 3 months. Yes, because sir, I said personally. Suppose I need a picture of one location, say the Tezpur area. I can collect the data of 2001, 2002, 2000. So that temporal line data is available. My question is 2000 to 2001. The difference is 1 year. Not every 3 months they are updating the data. And again, in comparison, there is a problem. If 2001 the images of December and 2000 next year, if that image is from July, then the two different seasons. One is winter and another in monsoon. In vegetation cover comparisons, this seasonality is also important factor. You have to take the image from the same season. Yes, sir, that is correct. But we are considering a wide range of time, and we are just trying to see. For the second project, introducing the method of science. When we are introducing the method of science, there should not be compromise with the method of science. Yes, sir. Yes, we need to talk about that in detail. No, at least we can talk on the factors, no? Yeah, we can talk on the factors. Dr. Sharma was looking for some factors which may affect the groundwater level. Yes, right. So it is not a 3 months phenomena. Actually, it can be. No, it can be very simple. If someone collected the aquifer level informations, and easily the profiling can be done without using the Google Earth. Okay. That can also be another. Being a student of geography, I understand what it is. Yes. Yes, we can discuss this. We can discuss afterwards. Later on. Now I want to thank all the resource person for your nice presentation. Thank you so much. May I request now Sri Jayanta Kumar Sharma sir, our National Academic Committee member, and Dr. Vibhuti Ranjan Bhattacharya, researcher, JNU, to kindly present the sub-theme 5, Traditional Knowledge for Sustainable Living. Thank you. Of the screen sharing.
Yeah. বিপুল শৰ্মা আপোনাৰ স্ক্ৰীন শ্বেয়াৰিংটো অফ কৰক অহা নাই জয়ন্ত Whether my slides Okay. are visible now? yes Yes. So our last and fifth sub-theme is traditional knowledge system for sustainable living. বহনক্ষম জীৱনৰ বাবে পৰম্পৰাগত জ্ঞান পদ্ধতি. So I will highlight some of the important methodological approach in my presentation, and my colleague Bibhuti Ranjan Bhattacharya will share with a different idea of the project. So this traditional knowledge system is a particular knowledge which is confined to a particular geographical region, to a particular community, and basically it is the knowledge which is evolved in a particular regions for a particular purpose, solving a particular problem, which is transformed from one generation to another generation, whereas there is no written documentation. It is verbally transferred from one generation to another. Such knowledges are related with the natural resource management, biodiversity management, indigenous agricultural practices, indigenous constructions, and even in different kind of health care practices, etc. So বহনক্ষম জীৱনৰ বাবে পৰম্পৰাগত জ্ঞান পদ্ধতিটো হৈছে এই নিৰ্দিষ্ট জ্ঞান ব্যৱস্থা যেটো এটা অঞ্চলত থকা মানুহে তেওঁলোকৰ দৈনন্দিন জীৱনত সন্মুখীন হোৱা বিভিন্ন কামৰ সমাধানৰ বাবে গঢ় লৈ উঠা এক জ্ঞান পদ্ধতি যেটো বহুত প্ৰজন্মৰ পিছত প্ৰজন্ম কিন্তু প্ৰচলিত হৈ আহিছে আৰু ইয়াৰ কোনো লিখিত ৰূপত কোনো সংৰক্ষিত ৰূপ এটা নাই কিন্তু মানুহৰ মাজত প্ৰচলিত কথাৰে এজনৰ পৰা আনজনলৈ বাগৰি আহিছে আৰু এনেকুৱা ধৰণৰ জ্ঞানবোৰ প্ৰাকৃতিক সম্পদৰ ব্যৱস্থাপনা প্ৰাকৃতিক সম্পদৰ ব্যৱহাৰ কৃষি কাৰ্যৰ লগত জড়িত বিভিন্ন খাদ্য ব্যৱস্থাৰ লগত জড়িত মানুহৰ বিভিন্ন স্বাস্থ্যজনিত কথাবোৰক ব্যৱস্থাপনাৰ ক্ষেত্ৰতো ইয়াৰ বিভিন্ন প্ৰয়োগ হয় বহু সময়ত ইয়াৰ নিৰ্মাণ শৈলীৰ ক্ষেত্ৰতো ইয়াৰ প্ৰয়োগ দেখা যায় তো এই কাৰণে এই ব্যৱস্থাবোৰক তিনি ধৰণে ভাগ কৰা হয় basically from that perspective this knowledge systems are basically divided into three different categories: traditional ecological knowledge system, পৰম্পৰাগত প্ৰকৃতি সম্পৰ্কীয় জ্ঞান, traditional technical knowledge system, পৰম্পৰাগত অভিযান্ত্ৰিক জ্ঞান, traditional values and ethics, অৰ্থাৎ পৰম্পৰাগত প্ৰমূল্যবোধ আৰু ন্যায় অন্যায়ৰ বিচাৰ. When we are talking about the ecological knowledge, this is knowledge about the environment and ecology. It may be the knowledge about the natural resources, knowledge about how to use a natural resource, or it may be conservations, sometimes how to do agriculture. When doing agriculture, sometimes ecological knowledge is used, and also for the tools and gears used for the agriculture, the technical knowledge is also applied. At the same time, there may be lots of values and ethics related to conservations are also reflected in the agricultural practices. So sometimes this kind of knowledge are very unique, independent. Any one of these categories may be applied. Sometimes it's an integration. The three of the knowledge types are intricately used for a particular purpose. So বহুত সময়ত কি হয় যে এই পৰম্পৰাগত জ্ঞানবোৰ এটা দিশে প্ৰয়োগ কৰা হয় কিন্তু বহুত সময়ত দেখা যায় যে এই তিনিওটা জ্ঞান ব্যৱস্থা একত্ৰিতভাৱে কোনো এটা কাম কৰোঁতে খেতি কৰোঁতে বা ঘৰ বনাওঁতে বা ক'ৰবাৰ পৰা যদি আমি নদী এখনৰ পানী কৃষিৰ কাৰণে জলসিঞ্চনৰ বাবে ব্যৱস্থা কৰিছোঁ যিটো আমাৰ বিটিআৰৰ জিলাসমূহত খুব প্ৰচলিতভাৱে ডং ব্যৱস্থা ইৰিগেশ্যন চিষ্টেম আছে
তাত ব্যৱহাৰ কৰে এই সকলোবোৰতে কিন্তু দেখা যায় যে তেনেকুৱা কামবোৰত সমন্বিতভাৱে তিনিওটা পদ্ধতিৰে প্ৰয়োগ হয় এতিয়া এই ব্যৱস্থাবোৰ আমাৰ কাৰণে কিয় গুৰুত্বপূৰ্ণ যেতিয়া আমি বহনক্ষম জীৱন যাপনৰ কথা কৈছো why this system is very important for us to achieve sustainable living the first thing is there is a reflection of collectivisms in the applications of the traditional this collectivism means not a single person's doing a particular activities is a collectively either it is a family centric approach or it is a community centric approach in agriculture maybe it is a family centric approach different members of a family contribute but in like irrigations like the dong irrigations of the BTR areas it is a collectivism all the families of the village contribute for that irrigation systems so গোটেই কথাটো কি কালেক্টিভিজম অৰ্থাৎ একত্ৰিতভাৱে উপকাৰ কৰে then the mutualism like that suppose there is a irrigation canal created but that canal also provide water to different wildlife which is not the primary purpose but at the same time because of that irrigation canal the wildlife in that area also get water so that kind of mutual benefits can take place অর্থাৎ এটা উদ্দেশ্যৰে কামটো কৰিলেও সেই কামটোৰ ফলত কেইবাটাও উদ্দেশ্য সাধন হয় অকল খেতিৰ কাৰণে কৰা জলসিঞ্চনৰ কেনেলটোৱে অকল খেতিত পানী দিয়ে নহয় বহুত সময়ত হয়তো বনৰীয়া জীৱ-জন্তুৰ পানী ব্যৱস্থাটো সেই কেনেলটোৱে প্ৰদান কৰিব পাৰে যাৰ ফলত এটা মাল্টিপল বেনিফিট মানুহে লাভ কৰিব পাৰে then the minimalism অর্থাৎ বহুত সময়ত দেখা যায় যে অতি কম সম্পদ ব্যৱহাৰ কৰি কি ধৰণে এটা কাম সমাধান কৰিব পাৰি the minimalistic approach is that how would the minimum effort or minimum investment of certain resources one can able to complete a particular work and that's an interesting component of the traditional knowledge system which can also contribute for the sustainable living then adaptation to specific geographical environmental conditions adaptation to climate change adaptation to reducing the disaster risks that sort of things in certain cases happen because of the natural resource management practices, because of the conservation, because of the very sustainable construction designs of bridges, housing, etc. may happen. The bodomot the সহবাস কৰা বা এটা পৰিৱেশৰ লগত খাপ খুৱাই চলিবলৈ যিবোৰ বস্তু লাগে সেইবোৰৰ ক্ষেত্ৰত ইয়াত বহুবোৰ প্ৰভাৱ দেখা যায় যে বিভিন্ন কৃষি ব্যৱস্থাত বিভিন্ন প্ৰাকৃতিক সম্পদৰ ব্যৱস্থাপনাৰ ক্ষেত্ৰত নিৰ্মাণ শৈলীৰ ক্ষেত্ৰত যিটোৱে প্ৰাকৃতিক দুৰ্যোগ প্ৰশমন কৰাৰ ক্ষেত্ৰত বা এটা পৰিৱেশৰ লগত খাপ খুৱাই চলাৰ ক্ষেত্ৰত বা জলবায়ু পৰিৱৰ্তনৰ প্ৰভাৱৰ দৰে কথাবোৰক প্ৰশমিত কৰাৰ ক্ষেত্ৰত সহায় কৰিব পাৰে আৰু সেইকাৰণে যে আমি যেতিয়া ট্ৰেডিশনেল নলেজ সিস্টেমৰ কথা ভাবিম বা পৰম্পৰাগত জ্ঞানৰ কথা ভাবিম আমি আমাৰ বিশ্লেষণৰ মাজেদি এই ধৰণৰ গুণবোৰ সেই প্ৰচলিত ব্যৱস্থাটোত আছে নে নাই সেইটো ঠাৱৰ কৰাটো এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয় হৈ পৰে এতিয়া কিছুমান ইম্পৰ্টেণ্ট মেথডলজিক্যাল স্টেপ বা সদায় আছে ট্ৰেডিশনেল নলেজ সিস্টেম এটা study কৰোঁতে there are certain important methodological steps need to follow when we do some studies with traditional knowledge system the first and most important is the process documentation suppose এটা জলসিঞ্চন ব্যৱস্থাই কৰিছে জলসিঞ্চন ব্যৱস্থাটোৰ কাৰণে কোন উৎসৰ পৰা পানীটো কেনেকৈ আনিলে আনি খেতিত কেনেকৈ প্ৰয়োগ কৰিলে এইটো এটা প্ৰক্ৰিয়া
গোটেই প্ৰক্ৰিয়াটো পৰ্যায়ক্ৰমে তাক ডকুমেণ্ট কৰা, কোনটো পৰ্যায়ত কি কাম কৰিছিল, সেই কামটোৱে দ্বিতীয় পৰ্যায়টোত কিহত সহায় কৰিলে, সেইধৰণে গোটেই বস্তুটো উলিয়াই অনাটোৰ খুব প্ৰয়োজন আছে। In every cases it may be the process documentation is that every traditional knowledge based work, when it is applied to field, it follows a certain process. So what are the process and what are the steps in the process are very important to document, because this is a phase of observation and documentation. Then characterization. এই ক্যারেক্টারাইজেশন কথাটো তাৰমানে যিবোৰ গুণ, সেই গুণবোৰক নিৰ্ণয় কৰা অবজাৰভেশ্যনৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি, আৰু সেই কামটো কেতিয়া প্ৰথম পৰ্যায়টো হ'ল যে ইয়াত ইকলজিক্যাল নলেজ বা পৰিৱেশিক জ্ঞান, টেকনিক্যাল নলেজ বা কাৰিকৰী জ্ঞান বা ভেলু এণ্ড এথিক্স ইনভলভ হৈ আছে নেকি। দিছ ইজ ওৱান এছপেক্ট। Means first step of characterization is in which group of knowledge it involves, whether it is in traditional ecological knowledge, technical knowledge, or value and ethics, or whether three is together. This is the one step. Second step is characterization, who basically work with that particular knowledge. Man, woman, farmers, fishermen, weavers. That is the another categories of characterization. Who is the major stakeholder? The third characterization is when it is used. There may be a variations. প্ৰথমটো হ'ল যে প্ৰথমটো আমি তাক বৰ্গীকৰণ কৰিলো, দ্বিতীয়টো হ'ল যে কোনে ব্যৱহাৰ কৰে, তৃতীয়টো হ'ল কেতিয়া ব্যৱহাৰ কৰে। এই কেতিয়া ব্যৱহাৰ কৰাটো তাত এটা সিজনেলিটি থাকিব পাৰে, ঋতুৰ লগত সম্পৰ্ক থাকিব পাৰে, কোনটো খেতি কোন সময়ত কৰে তাৰ লগত সম্পৰ্ক থাকিব পাৰে। দেন দ্য লাষ্ট ওৱান ইজ যে তাৰ পৰা কি লাভ কৰিব খোজে, হোৱাট ইজ দ্য বেনিফিট ওৱান টু ডিৰাইভ আউট অফ ইট। এইকেইটা বস্তু খুব ইম্পৰ্টেণ্ট। দেন কিছুমান প্ৰকল্প অনুসৰি কথাটো আহিব যে এই নলেজটো ট্ৰান্সফৰ্ম হৈছে নে নাই, এছপেক্টছ অফ নলেজ ট্ৰান্সফৰ্মেশ্যনছ, যে এটা প্ৰজন্মৰ পৰা আন এটা প্ৰজন্মলৈ আচলতে নলেজটো আছে নে নাই। বহু প্ৰকল্পত নালাগিব পাৰে, কিন্তু বহু প্ৰকল্পত সেইটো প্ৰয়োজন হ'ব। যে 60 বছৰ বা 70 বছৰ বা 90 বছৰৰ মানুহ এজনে যিটো কথা জানে, সেই কথাটো 10 বছৰ 12 বছৰ বা 18 বছৰৰ মানুহজনে জানে নে নাজানে, একেটা সম্প্ৰদায়ৰ একেটা অঞ্চলতে থকা, সেই ট্ৰেণ্ডটো কেনেকুৱা। দিছ ইজ another important. Then whole developing problem and prospect tree. যেনেকে আন প্ৰজেক্টত আমি হাইপোথেসাইজ কৰো, এটা হাইপোথেসিস ফ্রেম কৰো ফর দ্য নেক্সট ফেজেস অফ স্টাডিজ এন্ড এক্সপেরিমেন্টেশন। এই ওপৰৰ ফেজ কিটা কৰাৰ পিছত ট্ৰেডিশনাল নলেজ ডকুমেন্টেশনত এই ফোর্থ ফেজটো হ'ল সেইখিনিৰ পৰা আমি ভিজুৱেলাইজ কৰা হোৱাট ক্যান বি দ্য প্ৰব্লেম, হোৱাট ক্যান বি দ্য প্ৰস্পেক্ট। আৰু এইটো এটা পাৰ্টিকুলাৰ, যেহেতুকে বহু কথা কি থাকে যে কোৱান্টিফাই কৰিবলৈ নোৱাৰি হয়তো, বা সেইটো প্ৰত্যেকটোকে কমপ্লেক্স ৱেত ৰেংকিঙো কৰিব নোৱাৰি। তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত আমি এনেকুৱা ধৰণৰ কোৱালিটেটিভ টুল ইউজ কৰিব পাৰো, হুইচ আৰ কল এজ এ প্ৰব্লেম ট্ৰী অৰ প্ৰস্পেক্ট ট্ৰী। আৰু পিছৰ ষ্টাডিখিনিৰ কাৰণে এই প্ৰব্লেম ট্ৰী বা প্ৰস্পেক্ট ট্ৰীটো হ'ল দ্য one kind of hypothesis, one to verify whether that those observed problems are there or not, whether those prospects are there or not. So this fourth phase is basically hypothesizing what are the problem there, what are the prospects there. Then come the participatory experimental observation or experimentation. Means if the researcher or the child involved in that activities and do the all phases of activity and try to find out how it is with the practitioners.
So in this process, basically identify the aspects of control. Come to কৰোঁতে কেইটামান বস্তু কন্ট্ৰল কৰি লৈছে যে এইটো এনেকেই থাকিব লাগিব নেকি, বস্তুটো ইমানেই বহল হ'ব লাগিব, বস্তুটোত ইমান ওখত থাকিব লাগিব, তেনেকুৱা ধৰণৰ কিছুমান কন্ট্ৰল লৈ লৈছে নেকি. This control may be of different type. It may be the height and breadth of a particular things. It may be a particular process, or when it is cooking a particular food, it should be boiled up to this, that kind of control, and identify the aspects of variability. Means কোনবোৰ aspect এটা ভেৰিয়েশ্যনত থাকিব পাৰে, তাত কোনো প্ৰব্লেম নাই. Then try to find out the input and output and analyze that. Input means it may be material input, it may be a labor input, it may be a time input. Then the output is a different kind of product or the services, and one can compare in relations to resource use and what is the output, in relation to labor what is the output, in relation to time what is the output. Then quality control aspects. Is there any quality control aspect so the quality of the service or the quality of the product is maintained? How it is done. So these are the very important and pertinent things have to be find out through a participatory approach of observation or experimentations. Then come what can be the techniques. The techniques, one is the participatory observation, as I repeatedly say. Then is a focus group discussion with the practitioners. Practitioners means who actually practice it. তেওঁলোকৰ লগত একেলগে বহি আলোচনা কৰা. Then interview of the key practitioners. এখন গাঁৱত বা এটা অঞ্চলত যেতিয়া এটা পৰম্পৰাগত পদ্ধতি হয়, এই প্ৰেক্টিশনাৰ সকলৰ লগত আলোচনা কৰিলে সদায় পোৱা যায় যে তেওঁলোকে নিৰ্দিষ্ট এজন বা দুজন মানুহৰ কথা কয়, তেওঁলোকে আটাইতকৈ ভালকে জানে, বাকি সকলে তেওঁলোকৰ পৰা শিকিছে. So in a particular village, sometimes when you discuss, you can the practitioners always shares in our village these are the 2% or 1% who basically know it very well, and they, from them him or her only we learn many things. In that case, that person will be the key practitioners who have a better knowledge about the things. The interview of the key practitioners are very important. Then participatory experimentation, as I shared earlier. Then interview of the local people. Interview of local people come when you want to know about the knowledge transformation, you want to know about the what is the people's observation about the benefit. In such cases, this is required, not in all cases. Then in this particular interview, you have to select the particular people for the interview, and that will based on the sampling. In such sampling, there is a need to cover different social group. This social group means the based on caste, based on clan, based on tribes. There may be different group in a particular geographical conditions. So representation of that. Different economic classes, or certain cases it may be occupational categories of the households, source of earning. Based on that also one can take the sample. Then the gender is very important, whether this is equally benefited the man and woman or not. From that perspective, this is important. Then different age group. So these are the very important aspects when we go for the interview of the local people. Then representation of information and data. This is a very critical part when we do a certain scientific studies. So particularly what I observe in tradition and knowledge system, children have documented many things, but it is not properly scientifically represented in their report, in their presentations. So one can take the help of flowchart for representing the process documentation information. What is the process follow? Then there is a diagram called problem tree or prospect tree. Then the matrix.
the arranging the different informations in the row and column, so that the relationship between the different aspects can be vividly reflected. If you have a quantitative data, if you can do some ranking, then you can represent these things through a statistical diagram. It may be a pie chart, bar chart, histogram, or the frequency curve, whatever. Then the timeline representation diagram or chart. Over a period of time, 10 years back, 20 years back, what is the scenario from that perspective it may request, or in a process, suppose in the first 1 year, 1 hour, then the second hours, third hours, what is the variations? For that purpose also it can be used. Then seasonality diagram with the variations of season, how it changes. Then the input-output table. Then participatory mapping, participatory transact profile. This kind of tools can be very much useful when you are going for the documentations and scientific interpretations about the traditional knowledge system. So only using such format for the representation of data will not sufficient. Every represented chart or drawing or the whatever table or matrix are properly interpreted in the presentation, in the report, referring to the respective numbers. This is very much important. Then this I'm showing some ideas. Suppose this is some pattern of flow chart, where in every step what is happened, you can identify, put and show the stages, how it is progress from one step to another step. And below that you can interpret in the first step what are the things happen, and how it is, why it is happened, and how it is performed, that kind of things. Then problem tree. It is nothing but pictorially indicate. It's a symbolic representation of the whole scenario. There is similar way one can do the prospect tree also. So here the main cause, the other causes which triggers to a particular impact, and in case of prospect also you one can arrange these. So the main cause represents the main root of the tree. The branching roots are caused as a other minor causes, and the whole body of the tree or things are considered as the triggering effort, and what will be impact on the entire tree in their canopy. This is the impact factors. This is basically symbolically represents the whole scenario, and which it can be possible for the depicting the prospect scenario also, which can be used as an assumption for verification in the next phases of work. Then some ideas of the matrix. Suppose ABCD are the different aspects, and these are the different operation stage or steps. So what happened in different steps in a particular aspect that can be depicted in a matrix table. And similarly, suppose there ABCD are the some aspects, and what is the relationship between different aspects? Suppose aspects of A, how it is related to B, C, D, and similarly this can be interpreted. And based on the observations or finding on the experimental observations, this kind of matrix can be drawn. Then sometimes this matrix can be drawn like this. Suppose these are the fishing areas, and then the resource used by whom. This kind of studies not only for the traditional knowledge, even the in ecosystem studies also. If someone is interested to know about the sustainable fishing and the dependency on different fishing ground of the local people, in such cases also this can be studied. Suppose the one dot here represents the 10 persons, then the everything is very clear, and it can be later on quantify also.
Similarly, suppose in a timeline situations, 70 to 80, 19, 200, this x-axis indicate the timeline and the y-axis indicates the different situations. So what happened? Suppose I take an example. This is a situation for while edible collection, consumption, sale, and it's a natural stock. Suppose consumption of while edible. What is the scenario in different cases? Suppose I categorize, rank it in a way. Suppose less than 50 is low, 50 to 100 is medium, and more than 100 is high. Then what was the situations of the consumption of while edible in different years? Then what is the situations of the price in local market? Then come the what is the number of collectors who collect the wild edible from the wild areas and sell in the market. Now, natural stock of the edible in those areas where it was available. And what is the scenario now? When it was low, it was very high. When its demand and price increases, its stock reduces. So this is a relationship. Maybe it may not be properly quantified, but over a timeline representation, it can be vividly interpreted with a logic. Then maybe the pressures associated with animal, presence of animal, suppose. In such wild area, maybe where from the wild edibles are collected, there are maybe different kind of wild animals, even birds. So in what is the presence of it? These are the dynamics, and at the same time, only wild edible consumed by people in a particular location. So what is the scenario that can be itself a good project? Then sometimes it is also represented through this kind of pictorial pictures, timeline information. Suppose what is the scenario of the forest, agricultural land, water, and the human nurtured animal or the fisheries, etc. So what is the scenario over the period of time? How it is once this scenario indicates one, it is very sustainable, then it is declining, and there is a situations come where deforestation is there, degradation of agricultural land is there. At the same time, people's situations for them or well-beings are also reduced. So this kind of things can be properly correlated. Then seasonality, suppose January to December, what are the activities happen in which month? And at the same time, in such cases, many community may have their traditional calendar. In such cases, referring to the traditional calendar will be more better than the English calendar systems. Then input-output analysis table. Suppose the input components, its unit, amount, frequency, quality, grade, etc. can be documented. At the same time, what are the output component, unit, amount, frequency, and quality, grade, and then it can be vividly compared properly. Then the social mapping, which are part of the participatory mapping. If the knowledge system indicates what is the social situation and infrastructure available in the areas, so participatory map can be used, which are the map prepared by the local people. It may not be to the scale map, but it depicts the scenario where the particular infrastructure or things are concentrated, where it is dispersed, other things. Sometimes there may be a requirement of resource mapping. Suppose you are doing a studies on the traditional irrigation system and its impact on the agriculture. In such cases, resource mapping is very much important. So the people can draw their map with the resources and the facilities they have, and they can interpret how they are getting the benefit. This is an important approach to do that. Then the transect work or transect profiling. Suppose there is a highland, lowland, plains,
island. So in different conditions, what are the situations of land, soil, land use, crop pattern, what are the problems, what are the opportunities that can be properly leveled and represented. Sometimes, suppose with variations of altitudes or the variations of the slope, what are the vegetation pattern and associated other aspects that can be profiled through this kind of transect work. In such kind of transect work, actually, the researchers go with the local people, and local people in different steps, they interpret the condition which is noted and drawn, and that is ultimately give the transect work profile. So these are the very important tools. Most of these tools are very much used for different purpose, and this is required when we are going for the scientifically document and it and interpret the scientific aspects behind this traditional knowledge. So important aspects need to consider at the time of drawing inferences, or what is the outcome aspect, particularly resource minimization, sustainable harvesting, dependency on non-commercial energies, or reducing the physical labor or drudgery, etc. I'm just citing this these are example. There may be many factors. So, in inferences in relations to outcome, inferences related to how it is linked with the sustainable living, how it supports mutualism, minimalism, collectivism, adaptations, resilience development, risk reduction, self-reliance, not depending on the other areas for many of the things which is required for sustaining life. All these are the part. So please remember, this documentation of tradition and knowledge is not writing essay. There is a method which need to be followed. So thank you. I will request Dr. Vibhuti Ranjan Bhattaji to share his slides about what are the project area possible, what kind of project is possible adopting such methods. Thank you. Thank you so much. Vibhuti. I say no slide eight. I say. So my first slide kini heri korim. I'll avoid skip first slides because sir has already explained nicely what is traditional knowledge and what is and its importance and different types of knowledges, etc. So okay, actually here I am just presenting one example. Actually, why actually this traditional knowledge is important. Why? So that actually when a student go for a project, they should understand why it is important and what is the background, why you should go for studying this type of problems or this type of area. So here I am presenting one case of British farmer farm who patented a pharmaceutical composition using ginger, and they claim that it can be used as a treatment for cold. But later, India claimed that and cited some medical texts, which is from 18th century, and they say that it is already in use in India. So it is why, and later actually British Patent Office rejected that British farm's patent because the text that is cited in India is a valid document. So this is the importance why, and this is the importance why we should go for studying this type of in this area. If we have this our traditional knowledges are documented, then it can be preserved for our goods, or it can be otherwise other countries will take out or get the benefit out of these knowledges. So similarly, another case is related to Colgate. Colgate actually recently patented a tooth cleaning powder. Then Indian the activities claim that it has been used in India for hundreds of years. And here the Colgate claimed that no, actually they have added the red iron oxide in this process. That is traditional process, and they claim that it is their novel innovation or novel intervention in this process. So here I am citing this example actually because a student can get some perspective what type of activities or what kind of project they can do. Actually,
say for example, in a certain area or in their village, if there is some kind of traditional knowledge is already there, they can explore if there is further modification or value addition to the traditional process, if there is necessity is there. And through this process, they can make it better, which will create new avenues. Then I am presenting here one cases which first related to project area. So here in Assam, if we see there are even in a particular locality or particular village or particular society, we'll see that there is a variation in the architecture of our buildings. Now, why this type of architecture? How this type of architectural variation are related to different factors? There is a student can explore here. Now, if students want to go for study on related to these architectural buildings variations, they have to first know that what is the background. Background means how it is related. Say, for example, in some cases, it may be variation may be related to local needs. For example, if certain area has a problem related to flood, so obviously they have a different kind of architectural related to buildings. And then sometimes it may be related to local materials. Say, for example, previously our villagers used bamboo and other locally available materials. Now, because of scarcity of these materials and many times it is relatively life cycle issues, so they are going for some new materials. Now here also there is a scope for study. Similarly, sometimes it is related to skill of builders. Say for example, if a certain area there was a skill, there is a person who has some skills of making certain manufacturing certain buildings or certain structures. So accordingly it was built. But later when this is not continued, that already it is mentioned that when we study traditional knowledge, we have to explore if it is continued, because one generation to another generation. So sometimes it is missing. That missing link also sometimes we can explore throughout as a part of this process. Similarly, sometimes it is related to environmental factors, how it is related to weather, climate, or geology, etc. Similarly, for family size, social norms, sometimes it is related to social norms, values. These are the some certain factors that can be explored as a part of this project. Then students should go for objectives. Now, when you speak about objective, they have to observe and identify the list of the buildings with traditional architecture. Say for example, in a village, they have seen, say for example, three different types of architecture. They have to list those architectures. Then they have to go for understand the simple engineering principle. How actually it is different, how it is, what is the variation among it, and what are the engineering principles. Then they have to go to understand the suitability of the building in local condition. Now here, in the methodology part, they can go for, they have to identify the representative building, I already mentioned, and they can record different, say for example, ambient temperature, light, and ventilations. So here, there are possibilities that they can go for some kind of variation, how ambient temperatures vary. Say for example, particular season, say for example, in the month of July, in these three particular buildings they have taken, they can measure the temperature. So for example, it is July, it is generally summer season. So if a building has less temperature, then it is better. Similarly, light or ventilation also they can see. And then finally they can also go for calculating the energy consumption. Energy consumption, again, it is related to sustainability. So lesser the energy consumption, better is the structure. Similarly, they can go for analysis of material use and its sustainability. In this case, actually they should go for studying these different kind of material use in these three different structures, and which material has better in a perspective in that case of sustainability aspect. They have to see it, they have to study it. Then they can give some analysis of engineering principle, I already mentioned, and the aesthetic through a questionnaire method. It is when they study the engineering principles, they should actually, my suggestion will be, they should not rely only on questionnaire method. Instead, they can discuss with some, say for example, if it is a building or RCC or structure related or structural engineers, etc. If there is available, they can discuss with them, or other expertise based on the expertise required for that particular project. They can discuss with them. Similarly, and finally, they can go for a comparative analysis. That means which building is better. Similarly, they can study seed storage method. We all know there is in the villages different traditional seed storage methods are used.
from time to time. And in many cases, what is the case is that many times what happens, a new method is introduced in this, say for example, new technology introduced. They can also compare which one is better. Say for example, they can take two cases. One is traditional process, which is used for etc. And they also see if there is some kind of storehouse. If they compare different storehouses for use for seed storage, they can compare also local material, what type of material is used, and if new intervention is there or new technology introduced, what type of material is used in the new process, and how it is related to cost as well as usability and other aspects they can study. So, now, in the methodology, they have to see list the seeds and grains stored using the traditional method. Say, for example, if they take two processes, they want to compare two processes, then they have to take a certain seeds, or they can take 2 or 3 certain seeds. Then they have to document the method of, then they have to assess the effectiveness of the method through comparison. For comparison, they have to go for quality analysis of the seeds. And for example, quality analysis, they can calculate the germination percentage. So if they germinate 1 gram of seeds, then what is the germination rate, and what is the germination time, and how many seeds are germinated, and how that way they can calculate the effectiveness of the process. The other project areas in this area, actually there is traditional crop rotation method used in agriculture that they can go for. Then other tools and processes used in agriculture, traditional tools and processes used in agriculture, they can study, they can make a comparative analysis. Now, related to biodiversity conservation, Dr. Janta Sharma sir already mentioned about this, that in many cases what happens in our forest area, new fringe villages nearer to forest area, people go to that forest area to collect different forest goods. Say, for example, medicinal plants, they collect it. In many cases, in many areas, even people use these medicinal plants for medical related issues where healthcare is not so good. So now they have to study, so the particular medicinal plants, what is the component available in these plants, and how it is what is science behind that medical components, why it is used for that particular disease. Then other avenues in this case already mentioned by Dr. Janta Sharma sir, the collection of forest goods and how it is related to market. Say, for example, he already mentioned in a particular season how it is, the price is varied based on the availability of this medicinal plants. And many times what happens, say for example, a particular season a medicinal plants is highly medicinal products or any other goods, it is highly available in this particular forest. Now it is that related to traditional knowledge that those villagers, they know that there will be highly populated, and it's to control this population, they need to collect it. So this type of knowledge is actually how it is related, and how this type of knowledge is coming from one generation, evolving and coming from one generation to another generation. So there is a avenues for study. Then the next yes, then they can study different irrigation system. Even they can compare how irrigation system is related to agricultural land, the type of land or type of crops, if there is variation is there. Or say, for example, they can assess the efficiency of this irrigation system. Say, for example, they consider 2 or 3 irrigation systems, and they can calculate the efficiency of this system. Now, even in some cases, not only irrigation, in other water-related projects, maybe there is a scope for water-related projects. Say, for example, in some areas, water mills are used, and actually, in that case, they can study the dynamics of water, how this water force is used for other processes where there is no modern technology is available. Then, in many cases, water storage structures are there. That is either rainwater harvesting structure or another different water conservation structure. And there is a possibility, to study how this traditional knowledge is helping people 100 years or one generation to another generation. And in that case,
there is a avenue to study to how, if it needs to be modified or it needs to be connected with modern science to make it better. In that case, they can study the water structure, the process, how it is stored water, etc. Similarly, already it is mentioned that Dong irrigation, Dong system of water management. It is actually, he already mentioned, it's a community-based water system. So I will not go much on that line because it is already explained. So then other potential area maybe, say for example, weaving. Weaving in many tribal areas, weaving is a part of their culture. And in weaving, again, there are different steps are there. Several cultivation, then spinning and dyeing the yarn, then preloom activities, even then weaving. Now in each stage, there is opportunity to study the traditional process, traditional knowledge is associated with this thing. Even how it is weaving is done, or how it may be cultivation related knowledge, or what type of method or process or technology, that is traditional technologies or tools we can say is used. There is a scope for study. Now when we say about weaving, there is a how that dyes the yarn dyeing. Dyeing is in dyeing actually what happens many a time people use natural dyeing. Now there is avenues, what type of plants is used for dyeing this dyeing process, and why that particular plant is used, and what are the components available in that place because of which the color is that we can extract. So there, this type of study we can go for. And another process is that we already mentioned about the missing link. Here also we can see that many times that people are in a certain community, students should explore if now new generation, whether they know about this plan or know about this process, etc. Similarly, in some clusters or some villages, we know that there is a area-related activities are here. In area-related, I am just giving one example. That area coconuts are boiled in curry, that is locally prepared alkali, mixed with water, for around 1 hour. Now this process, I don't know whether this study is done or not, but they can explore if this study is not reported or documented, that type of mixer, how it is prepared, and what is this chemistry behind it. Similarly, I am giving here just one example. In other types of this type of mixers may be prepared in their own locality or own villages. So there is scope for study. Similarly, intricate patterns actually. When we say about weavings, our weavers, they prepare very, very interesting cloth. Now, in many cases, what happens there? These patterns has a kind of this scope for study. How this pattern is related to particular norms or particular kind of knowledge, traditional knowledge or belief, social belief, etc. So there is a scope for study these intricate patterns. How it is related to in different areas, as I already mentioned. So similarly, other scopes for actually indeed all this traditional cottage industry. Yeah, I am just presenting here just two photos. One is left side photo is from pottery industry, and right side is from bell metal industry. So actually in all over this cottage industry, there is a scope for studying this traditional knowledge, how it is aspect. For example, if we say about pottery, how this pottery is made, and this speed, how the variation of speed actually affect this all over this pottery production or pottery products, that can be studied. Then there's clay, how to clay available. We all know that clay is only a particular clay is only used for this pottery. Now, why that particular clay only, and what is the component associated with that clay, etc. That can be studied. Similarly, if we say bell metal industry, it is almost not explored in this, not only Children's Science Congress project, then all over the scientific findings, you will not see more papers on this way, on this area. So there is scope for studying this, how these designs are made, if there is some associated, if this design is associated with the traditional norms or values or social structure, or the different tools, because hundreds of years ago they used this type of tools, and there is no kind of engineers or there is no science-based group develop this tool, because this is developed based on the traditional knowledge. So there is a scope for studying this process. Then I am giving another example. This example is not related to India, but what I am giving this as a representative case I am presenting here. Say
because what happens, cactus is used, then from cactus they have cut it into pieces, it is then boiled, it is then dried, then finally it is done, some packaging is done, and then finally it is used as a cattle fodder. Now in our I am giving it as example, in our locality, in our villages or in our society, there may be some this type of traditional knowledge that the particular plant or particular plant or other goods can be used as a fodder for cattle. Now we can study if it can be blended or it can be mixed with other components or other plants, or so that it's productive, so that its value is improvised, or if it needs to be connected with better storage material or better kind of packaging materials. This type of scope is there in this area. Similarly, when we speak about storage, we all know that plastic has a very harmful effect on our art or on the perspective of sustainability. So if we can use certain local available material for storage purpose, that can be explored. So thank you so much. Thank you, Vibhuti. So we have completed all the technical sessions. So the house is open for questionnaire session. So may I request all the participants to kindly interact with the resource persons. আপোনালোকৰ যদি কিবা questions আছে, আপোনালোকে যদি কিবা specific কথা জানিব খুজিছে, তেনেহলে আপোনালোকে kindly আমাৰ সমল ব্যক্তিসকল আছে তেখেতসকলৰ লগত interact কৰিব পাৰে। ধন্যবাদ। তাৰপিছতে মই আমাৰ অধ্যাপক মঞ্জিত ভট্টাচাৰ্যদেৱক অনুৰোধ জনাম তেখেতে যাতে আজিৰ সেশনখিনিৰ এটা কনক্লুডিং ৰিমাৰ্কছ এটা ৰাখে। মই এতিয়া সকলো পাৰ্টিচিপেণ্টক তেখেতসকলৰ কিবা কুৱেৰি থাকিলে বা জানিবলৈ কিবা যদি খুদনি আছে তেখেতসকলে নিশ্চয় সেই বিষয়ে সুধিব পাৰিব। কোনোবাই কিবা সুধিব খুজিছে নেকি? এনে আপোনালোকৰ বহুত এক্সপিৰিয়েন্স মানুহ আছে ইয়াতে, পাৰ্টিচিপেণ্ট আছে যোনে Kapil. Hi. Yeah, Yeah. please. It's not the. Hello. Yeah, I'm listening. Yeah. I have one query from Sir Jayanta, if he's still there. Yes, he is there. Yes, you can. Yes, sir. I am Kapil Kemprai from Dimahasao. I wanted to, I have been going through all the slides that every resource person has given, and while going through your slides, sir, in the slide where you have shown and explained the representation of information or data, the last point there, participatory transact profile. Yes. I'm not very clear about that because I have been designing some projects in my mind, for helping the students out. So before explaining to them, I would like to understand myself more on that particular point, participatory transact profile. Sir, if you can please elaborate one more time. Yeah, sure. The participatory transact profile or the transact line is that you have to make a transact first. And it is participatory means the local people will guide you and you will be with them and walk along the path. And in such kind of transact, usually such a route is selected which route can cover the maximum different land uses or the maximum geographical variations within the village or within the study areas, or maximum variations of the land cover changes, like there is a water bodies, then the grassland, the forest, woodlands, all kind of. So in that part, when you are walking with the community, the first thing is the
asking questions to the community, what it is and why it is maintained in that way, what are the significance of that. Did you consider that as a highland not used for the other purpose? All these questions can be asked, and based on the questions, if you note down, and after the completion of transact based on your informations, with the participant who that is local people who were there with you in the transact work, in the presence of them, you have to draw the profile. Maybe you have to draw it several times, because the local people will correct it. They will put forward their information, so this is not, this is like this only. And in the process, actually one can understand the people's perspective properly. Once you go with them asking questions, you are noting down their responses. This is one perspective you gather. When you try to draw it in a sheet of paper, what you understand, so people can rectify your understanding, and you will come to a perfect positions where the people's informations are perfectly reflect. Now it is basically used, used for how with the different physical environmental factors, the land uses are changes, or the cropping pattern changes, or the uh, human associations with the and particular land area changes, and what are the problems behind that things, or the what are the prospects behind these practices. Can you understand my point? Yes, sir, definitely. So basically, like we have to have a questionnaire session with the locals regarding Yeah, that questions will be you cannot prepare it before, because you don't know when you are working with them what are the situation you are going to observe. So Yes, that yes, questions sir. may be instant questions, but you have to note down what questions you ask and what is the response of the people. Okay, sir. Yes, got it, sir. Thank you. Hello, Thank you. sir. Thank you so much. Please, please. আপোনালোকে যিবিলাক প্ৰেজেণ্টেশ্যন দিলে সেইবিলাকৰ শ্লাইডবিলাক আমি পাম নে নাপাম? কেনেকৈ পাম? নিশ্চয় সেইখিনি আপোনালোকক একত্ৰিত কৰি আমাৰ ষ্টেট অৰ্গেনাইজিং কমিটিৰ পৰা আপোনালোকলৈ পঠাব। তাৰমানে আমাৰ নেক্সট ৰাউণ্ড অফ জোনেল ট্ৰেইনিংটো হোৱাৰ পিছত সেইখিনি বস্তু সকলোকে পঠাব। ঠিক আছে বাৰু। হেল্ল' ছাৰ, হয় হয় কওক। Hello, sir. Yes. Hello, sir. হয় হয় কওক। Sir, প্ৰগ্ৰামটো বহুত ভাল পালো। মই আচলতে জড়িত আগৰ পৰা আছিলো যদিও মই ফৰ্মেল একো ট্ৰেইনিং লোৱা নাছিলো, গতিকে মই তাত সোমোৱা ইমান নাজানিছিলো। এতিয়া বহুত মই উপকৃত হৈছো। ছাৰ, মোৰ এটা সমস্যা হৈ আছে। ইয়াৰ আগৰবাৰ মই সেইটো সমস্যা পাইছো, যেতিয়া ষ্টুডেণ্ট বিলাকে কিছুমান কথা মোক সোধে টেকনিকেলি। ধৰক এতিয়া মই কালিও আপোনাক সেইটোৱে সুধিছিলো। আচলতে ধৰক এতিয়া মই কিবা এটা কৈ আছো, এতিয়া মই এইবাৰ টপিকটোতে বোলে ইয়াত নিউট্ৰিচনেল ভেলুটো মই এতিয়া পাব লাগে। ধৰক কিবা এটা মই বস্তুটো কৈছো, ইয়াৰ নিউট্ৰিয়েণ্ট ভেলুটো এনেকুৱা, এইটো এতিয়া মই জাষ্টিফাই কৰিবৰ কাৰণে মই এতিয়া ক'ত কেনেকে কৰিম, বা কোন লেবৰেটৰীত সিহঁতকে পঠাম, বা সিহঁত কি চাজেষ্ট দিম, এই এনেকুৱা কথা কিছুমানহে মই জানিব বিচাৰো ছাৰ। এনেকুৱা কোনফালে গ'লে মই এই কথাখিনি ল'ৰা ছোৱালীক অকণ ভালকে জনাব পাৰিম, নহ'লে সমস্যা হয়। ইয়াৰ দুটা পদ্ধতি আপোনাৰ কাৰণে আছে। এটা পদ্ধতি হ'ল, আপুনি যিটো বস্তুৰ নিউট্ৰিশ্যন ভেলু সম্পৰ্কে জানিব খুজিছে, তাৰ প্ৰথম চৰ্তটো হ'ল তাৰ চাইণ্টিফিক নামটো জানি লোৱাটো। আৰু চাইণ্টিফিক নামবোৰ সাধাৰণতে মষ্ট অফ দি এনেকুৱা ফ্ল'ৰেল হওক বা হেৰি হওক থাকে। আপুনি যদি অনলাইন চাৰ্চ কৰে পাব। চাইণ্টিফিক নামটো জনাৰ পিছত সেই পাৰ্টিকুলাৰ চাইণ্টিফিক নেমৰ হাৰ্বছটো বা চাৰ্বছটোৰ ওপৰত কি কাম হৈছে, মানে তেনেকুৱা অধ্যয়ন হৈছে নেকি, নিউট্ৰিশ্যন ভেলু বা তাত কি বায়'কেমিকেল আছে,
আপুনি যদি সার্চ কৰে বিভিন্ন রিসার্চ পেপার পাব সেই রিসার্চ পেপাৰত যিবোৰ কথা আছে সেইটো প্ৰজেক্টত ইউজ কৰিব পাৰে উইথ ৰেফাৰেন্স টু দ্যাট পেপাৰ আৰু সেইটো আপোনাৰ শিশুসকলৰ প্ৰকল্পত সেইটো এটা সেকেন্ডাৰী ইনফৰমেশন ডাটা সোর্স হিচাপে আহিব তেওঁ অন্য এটা তথ্য আধাৰৰ পৰা সেইটো গ্ৰহণ কৰিছে সেইটো হ'ব পাৰে কিন্তু তেনেকুৱা কথাত আপুনি ৰিসার্চ পেপাৰখন টাইটেল কি আছিল অথৰ কোন আছিল কোন জাৰ্নেলত প্ৰকাশ পাইছে বা কোনখন কিতাপত প্ৰকাশ পাইছে কিমান নম্বৰ পেজত আছিলে আৰু কিমান চনত প্ৰকাশ কৰা এই ধৰণৰ তথ্যখিনি আপোনাৰ ৰেফাৰেন্সত থাকিব লাগিব স্যার মোৰ এই কনফিউজনটো হেতুই আছিল স্যার সেকেন্ড ওয়েটো হল যে ওচৰত যদি স্থানীয় এনেকুৱা কোনো প্ৰতিষ্ঠান আছে যিসকলে সহায় কৰি দিব পাৰে সেইটো হল সেকেন্ড স্টেপ তেওঁলোকে এটা টেস্ট কৰি যদি ৰিপোৰ্ট এটা দিয়ে সেই ৰিপোৰ্টটো ব্যৱহাৰ কৰে তেতিয়াও কিন্তু সেই ৰিপোৰ্ট ডাটাটো সেকেন্ডাৰী ডাটা কাৰণ শিশুজনে নিজে কৰা নাই কিন্তু শিশুসকলে নিজৰ প্ৰকল্পত এনেকুৱা সেকেন্ডাৰী ডাটা প্ৰপাৰ অথেন্টিক ৰেফাৰেন্সেস একনলেজমেন্ট ইউজ কৰিব পাৰে স্যার মোৰ প্ৰবলেমটো আছিল কি মই ইয়াৰ আগতে জানিছিলো যে ধৰক গুগলৰ পৰা তেনেকে সার্চ কৰিবলৈ দিয়াটো বৰ হেৰি নহয় একসেপ্টেবল নহয় তেনেকে মই শুনিছো মই যে প্ৰপাৰ ট্ৰেইনিং লোৱা নাছিলো গতিকে মই নাজানিছিলো সেইটো কাৰণে প্ৰবলেমত পৰিছিল স্যাৰ আপুনি সেকেন্ডাৰী সোর্স অফ ডাটা হিচাপে ইউজ কৰিব পাৰে উইথ প্ৰপাৰ ৰিকগনিশন যে মই এৰপৰ লৈছো আৰু যদি গুগল সার্চত লয় আসলে ৰেফাৰেন্সৰ তলত আপুনি যে সার্চ কৰোতে যিটো লিংক দেখাই থাকে যিটো HTML লিংক হয় সেই লিংকটো তাতে আপুনি ৰেফাৰেন্সত পেস্ট কৰা উচিত মানে সেইটো দিব লাগিব আৰু তাৰ লগতে আপুনি তাৰিখটো দিব লাগিব যে কোন তাৰিখে চাইছিলে হয় স্যার যদি হেতু ইন্টারনেট বেসড ইনফরমেশন হয় থ্যাংক ইউ স্যার থ্যাংক ইউ আৰু কোনোবা কিবা সুধিব খুজিছে যদি আপোনালোকে সুধিব পাৰে তেওঁলোকৰ নিজৰ প্ৰজেক্ট আইডিয়াও দিবলৈ কোৱা আছিলতো হয় হয় নিৰ্মলা সিংও আছে তাৰপিছত কপিল কেম্প্ৰাই আছে কপিল কেম্প্ৰাই সুধিছে বাৰু হি ইজ মোষ্ট এক্টিভ মনোজ সোৰেন ধনজিৎ দাস আছে নেকি যিকোনো ব্যক্তিয়ে সুধিলেই হ'ল মানে মই নামটো দেখা পাই কৈ দিছো আৰু আপোনালোকে সুধিব পাৰে কাৰণ এইটো এটা সুযোগ তেওঁলোকৰ পৰা কথাখিনি অকমান আজি অলপ সময়ত সুধিব পাৰে কথাখিনি আমাৰ হাতত আমি কিমান সময় আৰু থাকিব পাৰো আমি 8টাত সামৰিম বুলি ভাবিছো আৰু 12 মিনিট আছে শৰ্মা 12 মিনিট আছে 12 মিনিট আছে যদি অনুমতি দিয়ে মই মানে ডিস্ট্রিক্ট স্পেসিফিক কিছু সম্ভাৱনীয়তাৰ কথা হাইলাইট কৰিব খুজিছো তৎক্ষণ ক'ব পাৰে মই তাৰপিছত আমাৰ ভট্টাচাৰ্যদেৱে সামৰিব আৰু ৰেকৰ্ড কৰিব The first I would like to start from the Dima Hasao. This is the Syrian. Dima Hasao has a very unique fruit, yellow plum. Kemprai? Yes, sir. Yes. Yes, yellow plum is there. This is the season of that. And most of this yellow plum is not basically cultivated. These are wild. So one studies on the yellow plum or the plum diversity can be itself a very good project. Or if you take the yellow plum as a project, then the sources, the wild area where it grows, what is the niche environment required for that plum, these are the very important. And one can try for the domestications, means collecting sampling or the seeds. One can try to grow the sampling or at least in 3 months one can experiment up to the sampling level, and that will also indicate whether the domestications of that particular plum is possible or not.
Okay, This is sir. one area because it is very unique, only found in that area in the Yes, Borail sir. range. Then another thing is that regarding the wild vegetables, the entire areas of the uh, uh, Dima Hasao, even in the BTR districts, all the districts, there are lots of wild edibles. So studies of this wild edibles, where one aspect is that we are taking lots of wild edible, but we do not know what is the niche environment required and what is the situations of the natural stock. Because Mm-hmm. with the increase of the demand for consumptions, its unsustainable harvesting increases, which uh, destroy the natural stock. Mm-hmm. That can be one line, and identification of the proper harvesting systems or some trial for the domestications. What is it possible aspects? That can be another area. Then lots of drying process means. Uh, can you visualize these particular things Yes, sir. I can. in my hand? Can you Yes. understand what it is? It is edible. Um. It's a stamp of colocasia, Oh, kosu yes, thari. sir. Huh. And this is Uh-huh. a very common practice. I collect it from the Haflong market, Oh, okay, sir. Saturday market. So Haflong Saturday market বা প্রত্যেক জায়গাতে যদি সোয়া যায় আপোনাৰ মাইক্ৰফোনটো মিউট হৈ গৈছে your এনেকুৱা বহুত বহুত ফুড প্ৰডাক্ট আছে যিবোৰ ওলাই মানুহে ড্ৰাই কৰি থয় ক্ৰাইচিছ পিৰিয়ডত খাবলৈ. So this food processing for preserving food for the crisis period, how they do, and what are the different quality of it, and what is the cooking approach, and one important area in traditional knowledge everywhere সবতে কৰিব পাৰে. এতিয়া ঘৰবোৰত চবে আবদ্ধ হৈ থাকোতে ঘৰত ট্ৰেডিশনেল ফুড কি কি প্ৰিপেয়াৰ কৰা হয়, সেই ফুডটোৰ সোৰ্স কি, কাল্টিভেটেড নে নন কাল্টিভেটেড ওয়াইল্ড, দেন সেইটো কেনেকে কালেক্ট কৰে, তাৰপিছত কেনেকে প্ৰচেছ কৰাৰ পিছত হোৱাট আৰ দি ষ্টেজেছ অফ কুকিং, তাক বইল কৰে নে বেক কৰে নে ষ্টিম কৰে, হোৱাট আৰ দি এপ্ৰচেছ অফ কুকিং, আৰু প্ৰত্যেকটো এপ্ৰচত হোৱাট ইজ দি এনাৰ্জি ৰিকুৱাৰমেণ্ট, আৰু তাৰপিছত সেইটো কেনেকে খায়, and in the process what is the scientific aspects of eating that food, means food quality কেনেকে maintain হয়, all these are the important part, যিটো আজিৰ তাৰিখত ল'ৰা ছোৱালীয়ে ঘৰতে থাকি কৰিব পৰা কাম. Similarly, I just cite example, আহোম সকলৰ গাহৰি মাংস খোৱাৰ এটা ডাঙৰ ডেলিকেচি হ'ল মছন্দৰী শাকেৰে খায়. কাৰ্বি সকলে যেতিয়া খায় মেষ্টা টেঙা বা টেঙা মৰাৰ ফুলেৰে খায়, আৰু আমাৰ ইয়াতে চক্ৰপাণী ব্ৰহ্ম বা বাকী সকলে ক'ব পাৰিব বড়োসকলৰ আনাদাৰ ডেলিকেচি টেঙা মৰাৰ পাতটো দি পেলাই গাহৰি মাংস খায়. এই গোটেইকেইটাতে যদি চোৱা যায় মানে গোটেই নৰ্থ ইষ্টৰ গাহৰি খোৱাৰ যিটো ডেলিকেচি ট্ৰেডিশ্যনেল যদি চোৱা যায় তাত এবিধ টেঙা কিবা ব্যৱহাৰ কৰে. কিহৰ কাৰণে কৰে টেঙাটো? Maybe it's an approach of fat reduction. সেই ধৰণে মানে ট্ৰেডিশ্যনেল যিটো ফুড হেবিট, যিটো কুকিং, ইটছেল্ফ এ চায়েন্স, আৰু সেই বস্তুটো কি কি আছে দেট কেন বি এ গুড ষ্টাডি. ল'ৰা ছোৱালীবোৰে ঘৰত থাকি এতিয়া তেনেকুৱা কাম কৰিব পাৰিব. Then in the Dima Hasao, another very important is the different daiko of Dimasa. All these daikos are the biodiversity repository, like the Sampuri Desa, Longma. There are around 21 daikos. I think around 12 or 18 are located in Dima Hasao. So what is the biodiversity significance of these daikos are very important aspects of studies from the biodiversity point of view. Because these are like a sacred groves.
Yes, sir. Scientific thing is like these are sacred groves, and there are sacred water bodies also. Your those Hajong Lake, the Yes, yes, Hajong Lake. Ultimately, that sacredness ultimately help in conserving three very rare varieties of tortoise. yes, sir. Tortoise, So yeah. all this can be a beautiful study of the region. ঠিক তেনেকে যদি চোৱা যায় BTAD এর গোটেই এৰিখিনিত এটা বিউটিফুল এক্সাম্পল আছে ওদালগুৰি ভৈৰৱকুণ্ডৰ ওচৰৰ আংৰাজুলি এৰিয়াটোত বৰ্তমান সময়ত তাৰমানে এই কোভিড কালত there is a beautiful social innovations going on. তাৰমানে তাত যিখন পথাৰ আছে পথাৰৰ মাজেদি ভূটান আৰু ইণ্ডিয়াৰ সীমাটো আছে একেখন পথাৰতে ভূটানৰ মানুহৰ খেতি মাটি আছে ইণ্ডিয়াৰ মানুহৰ আছে আৰু ভূটানত এতিয়া কি হৈছে যে ভূটানৰ কৃষকসকলক এই খেতিটো খেতি কৰিবলৈ ওলাই আহিব দিয়া নাই চৰকাৰে তেতিয়া এই যিবোৰ আমাৰ ইণ্ডিয়াৰ তাৰমানে ভৈৰৱকুণ্ডৰ সেই অঞ্চলৰ আমাৰ বড়ো কৃষকসকল আছে তেওঁলোকক এই মানুহবোৰে খেতি কৰিবলৈ দিছে তেওঁলোকৰ মাটিত আৰু খেতি কৰাৰ পিছত ফচলটো আধা আধা কৰি লৈছে মানে কোভিডৰ কাৰণে আহিব পৰা নাই বাট দিছ ইজ এ ফাৰ্মাৰ্ছ টু ফাৰ্মাৰ্ছ ইণ্টাৰনেশ্যনেল ৰিলেশ্যনশ্বিপ and this is a beautiful social innovations ঠিক তেনেকে সেইখিনি এৰিয়াতে যদি চাই গেটছিমেনি মানুহে কৰা অৰণ্য ভৈৰৱকুণ্ড is famous for one of the famous region is Gethsemane যে যোৱা 15-20 বছৰত এখন অৰণ্য মানুহে কেনেকে কৰিলে আৰু যিটোৱে তাৰমানে বহুখিনি বায়োডাইভাৰ্চিটি নাৰ্চাৰ কৰিছে বা হেৰি কৰিছে তেনেকুৱা ধৰণৰ ষ্টাডিজ হ'ব পাৰে আৰু গোটেই BTRৰ গোটেই জাগাখিনি যিখিনি ডং সিস্টেম আছে আমি ডং টু ইৰিগেশ্যন বুলি খুব এভাৰেজ কৰি থওঁ ডংটোৰ ভিতৰত কিন্তু অন্তৰ্নিহিত বহুবোৰ কথা আছে যিসকলে জানে যে what is mean by the পাহি ডং বৰ ডং ডঙৰ ক্লাছিফিকেশ্যন আছে আৰু ডঙৰ ষ্ট্ৰাকচাৰৰ ভিতৰত যেতিয়া ডঙৰ পৰা পানীটো পথাৰত সোমাই সেইখিনিত এটা অংশ তেওঁলোকে ডিজাইন কৰে which is called as a মোহন ডবলটো কি কিয় কৰে তাৰমানে কি হয় যে পানীত কঢ়িয়াই অনা সেডিমেন্টটো মোহন ডবলত ডিপজিট হৈ যায় পানীখিনি পথাৰলৈ যায় পথাৰত যেতিয়া গৈ পেলাই সেডিমেন্ট ডিপজিট নহয় this is a structure there are different engineering approach involved in the entire dong process যিবোৰ গাঁৱৰ ল'ৰা ছোৱালী যাৰ গাঁৱত ডং আছে ডং can be studied in a different way অকল ইঞ্জিনিয়াৰিং ষ্ট্ৰাকচাৰেল এপ্ৰ'চবোৰ লৈ কৰিব পাৰে দ্বিতীয়টো হ'ল social innovationৰ পৰা যে গোটেই মানুহবোৰৰ মাজত পানীৰ ভাগ বতৰা কেনেকে কৰে গোটেই গাঁওখনতে বা এটা ডাঙৰ অঞ্চলত কেইবাখনো গাঁৱৰ মাজত পানীৰ ভাগ হয় কোনে কিমান সময় পানী পাব তেওঁলোকৰ পানীৰ চকীদাৰ আছে মানে জুনে তাৰমানে কোনে কিমান পানী পালে সকলোৱে সমানে পালে নে নাই সেইটো তৈয়াৰ কৰে এই যিবোৰ বস্তু দিছ ইজ ছ'চিয়েল ইনোভেশ্যনছ কালেক্টিভলি কেনেকে কৰিছে কোনোবাই অকল সেই যে সামাজিকভাৱে ডং ব্যৱস্থাটোক চলাই থাকিবলৈ কি ধৰণে এটা সামাজিক গাঁথনি সামাজিক ব্যৱস্থা কৰিছে ডেট কেন বি এ ষ্টাডি অফ দ্য ছ'চিয়েল ইনোভেশ্যনছ মই ভাবোঁ কি ধৰণৰ বস্তু হ'ব পাৰে ঠিক তেনেকে আমাৰ যিবোৰ ট্ৰেডিশ্যনেল যিবোৰ ৱাইল্ড ইডেবল বা ট্ৰেডিশ্যনেল হাৰ্বছ আছে তাৰো বহুত ভেলু এডিশ্যনছ হ'ব পাৰে যেনেকুৱা বড়োসকলৰ অন্থাই বাজা ইউজ ফৰ এজ এ স্পাইচ বাট অন্থাই বাজা যিবিধ গছ তুলসী বৰ্গৰে এবিধ গছ আৰু অন্থাই বাজা কেন বি ডেভেলপ এজ এ টি সাপ্লিমেন্ট অফ টি তাৰমানে এজ এ বিভাৰেজ আৰু সেই ধৰণৰ এক্সপেৰিমেণ্ট বহুত হৈছে তেনেকুৱা জগলাৰীটো এটা খুব ইম্পৰ্টেণ্ট হাৰ্বছ যিটো বড়োসকলে খায় জগলাৰীটো আমাৰ যেনেকে বজাৰত কি কয় নৰসিংহৰ পাতৰ পাউডাৰ হেৰি পাউডাৰ পায় এইটো কি কয় চজিনা গছৰ একেধৰণে জগলাৰী কেন বি ডেভেলপ
to a powder formula মানে value additions তেনেকুৱা ধৰণৰ বস্তু হ'ব পাৰে তো ঠিক তেনেকৈ আমাৰ বৰপেটা জিলাত বজালিৰ ওচৰত জালিকটা এতিয়াও আমাৰ NCSC চিষ্টেমত আমি বজালিখনক তাৰমানে বৰপেটা জিলাৰ লগতে ৰাখিছোঁ বজালি বেলেগে জিলা হোৱা নাই সেই জালিকটা এটা ইম্পৰ্টেণ্ট গোটেই অসমৰ মানুহৰ কাৰণে ইম্পৰ্টেণ্ট বহুতে জানে যে জালিকটাৰ যিটো চেক্ৰেট গ্ৰোভছ বৰ্ণালী মিউট কৰি দিয়ক বৰ্ণালী প্লিজ মিউট কৰি দিয়ক ওকে জালিকটাৰ যিটো চেক্ৰেট গ্ৰোভছ সেইটো এটা খুব ইণ্টাৰেষ্টিং এজোপা গছ আছিল এজোপা গছৰ পৰা গৈ পেলাই এতিয়া more than 50 বিঘাজ অফ মাটিত গছজোপা স্প্ৰল কৰিছে আৰু বহুতে ব্যক্তিগত মাটিও দান কৰি দিছে গছজোপা যাতে থাকিব পাৰে চ' সেই গোটেই প্ৰচেছটো কি social value and ethicsৰ ফালৰ পৰাও সেইটো কৰিব পাৰি বা সেই গছজোপাক কেন্দ্ৰ কৰি সেই চেক্ৰেট গ্ৰোভছক কেন্দ্ৰ কৰি কিমান ধৰণৰ other species are there in that trees that can be a beautiful studies যিটো হ'ব পাৰে মই ভাবো যে সেইটো এটা ইউনিক কাম হ'ব আৰু ঠিক তেনেধৰণে ট্ৰেডিশ্যনেল নলেজৰ ক্ষেত্ৰত ডিমাছাসকলৰ তেওঁলোকৰ যিবোৰ ফুলৰ all designs basically whatever design they do on the textiles তেওঁলোকৰ এটা স্পেচিফিক প্ৰিজাৰ্ভেশ্যন মেথড আছে ডিজাইনটোক ইনটেক্ট প্ৰিজাৰ্ভ কৰি ৰাখে পিছত যাতে আকৌ কৰিব লাগিলে সেইটো ফলো কৰি পেলাই কৰিব পাৰে do you know Kemprai? Yes sir, I know. So studies on that because among the different tribes of India this is a very unique approach of design recording. Another method is there among the missing. They're recording the design such a way 20 বছৰ মানে আজিৰ পৰা 5টা প্ৰজন্মৰ আগতে সেই ডিজাইনটো যেনেকৈ কৰিছিল সেই ডিজাইনটো আজিও ইনটেক্ট একেই থাকে so how they record it তেওঁলোকে বনাই পেলাই থয় এটা বাহৰ ফ্ৰেমত সেই বস্তুটোত এটা very scientific accuracy আছে they creates a basically prototype of that design so scientific explorations of that are equally important আৰু বড়োসকলৰ মাজত ডিমাছাসকলৰ মাজত আৰু বহুত জনগোষ্ঠীৰ মাজত যেটো বিভূতি ৰঞ্জন মচ্ছজীয়ে কৈছিলে যে বিভিন্ন গছ-গছনিৰ ডাল কি বাকলি পাত শিপা ফল ব্যৱহাৰ কৰি পেলাই ৰং কৰাৰ পদ্ধতি আছে সেইবোৰ ডকুমেন্টেশন কৰিব পাৰে ট্ৰেডিশনেল নলেজত কিন্তু সেইটো এটা স্ট্যান্ডাৰ্ডাইজেশন কৰাৰ প্ৰয়োজন আছে সেইটো এটা এপ্ৰোপ্ৰিয়েট টেকনলজি প্ৰজেক্ট হ'ব পাৰে কি হয় এতিয়া এটা মানে এজোপা গছৰ পৰা যেতিয়া কৰা যায় ৰং কৰা যায় যেনেকুৱা খেৱালি ফুলৰ পাতো ব্যৱহাৰ কৰে এতিয়া খেৱালি ফুলৰ পাত যদি ৰং কৰিবলৈ ব্যৱহাৰ কৰে এই বৰষুণৰ দিনত যিটো ৰং ওলাই ৰংটো হেতা হয় খুব গ্ৰাহ ৰং নহয় কিন্তু হেতু গৈ পেলাই উইন্টাৰত যেতিয়া কৰে ৰংটো খুব কাৰা হয় যাৰ ফলত কি হয় বিজনেস পারপাসত যদি সোয়া যায় খেৱালি ফুলৰ পাতৰ ৰং এটা স্ট্যান্ডার্ডাইজ নহলে হেতু এটা প্ৰপাৰলি তাৰমানে মাস স্কেলত প্ৰডাকশন এন্ড বিজনেস নহব হেতু কাৰণে গুটে বস্তুটো হল এই ৰঙৰ কোৱালিটিটো স্ট্যান্ডার্ডাইজ কৰি এই পাতবোৰক শুকুৱাই পাউডাৰ বা লিকুইড ফৰ্মত ৰাখিব পাৰিম so that সেই পাতটোৰ পৰা বা সেই ফুলটোৰ পৰা বা সেই গছৰ বাকলিটোৰ পৰা যেতিয়া খুটা ৰং কৰা হ'ব সদায় খুটাৰ ৰংটো একেটাই থাকিব which is very important so তিনিকুৱা ধৰণৰ ষ্টাডি হ'ব পাৰে then বিটিআৰ গুটেকিখন জিলাতে আৰু আমাৰ ডিমা হাছাওটো কেইবাটাও important bird area আছে say for example Jatinga is declared as an important bird area Jatinga bird area started from Boro Haflong to Kelelo and New Laikul not only the Jatinga village so within that area there are lots of variations of bird in different season ঠিক তেনেকৈ আমাৰ ৰিপু এণ্ড চিৰাং এৰিয়া এটা মানা এৰিয়া এটা গেটচিমেনি ভালুকপুঙৰ কি কয় আমাৰ ভৈৰৱকুণ্ডৰ এৰিয়াটো এটা ডাঙৰ ইম্পৰ্টেণ্ট পইণ্ট
বাৰ্ডিঙৰ so সেই এৰিয়াবোৰতো ফ'কাছ কৰিব পাৰে regarding the documentation of bird diversity particularly in monsoon season কাৰণ আমি মনসুন আৰু পোষ্ট মনসুন সিজনটোৱে পাম তেনেকুৱা ধৰণৰ কাম হ'ব পাৰে so these are my ideas means everywhere there is a potentialities try to encourage the children to issue which is very unique to that area in the process they can able to understand what is the value of their district their own areas and what is the uniqueness they have and that way not only scientific understanding another aspect is where they feel proud of their own areas which is equally important otherwise after education everybody will come down to Delhi or go to Delhi or come down to Guwahati that is not the desired way the কোকৰাঝাৰতে থাকি উদালগুৰিতে থাকি হাফলঙতে থাকি সবে কি কাম কৰিব পাৰে that is equally important so this is my some of the observation and you are welcome কাবাৰ যদি কিবা খুদিব লগা থাকে মোক ডাইৰেক্টলি কমিউনিকেট কৰিব পাৰে regarding the children project thank you Thank you Hamadev আপুনি বিশাল আপোনাৰ অভিজ্ঞতাখিনি আপোনাৰ আমাৰ পাৰ্টিসিপেন্ট সকলক বিলাই দিয়াৰ বাবে আৰু আপুনি সুন্দৰকে সাইট স্পেসিফিক কিছুমান এক্সাম্পল দাঙি ধৰাৰ বাবে আপোনাক অশেষ ধন্যবাদ জনালো মই এতিয়া অধ্যাপক ভট্টাচাৰ্য দেৱক অনুৰোধ জনাম তেখেতে জাস্ট খুব সংক্ষেপে আজিৰ দিনটোৰ যিখিনি টেকনিক্যাল সেশনৰ এটা সাম আপ কৰি দিয়ে স্যার এক্সকিউজ মি মই জয়ন্ত শৰ্মা ছাৰক এটা কথা সুধিব পাৰিম নেকি স্যার মোৰ স্কুল বজালি অঞ্চলৰ জালিঘাটাৰ ওচৰতে সেই গছজোপাৰ ওচৰতে মোৰ স্কুল স্যার আপুনি যে অকমান আগতে কলে হয় স্যার আচ্ছা তো ভাল কথা আপুনি তাতে এটা খুব ভাল ষ্টাডিজ আৰম্ভ কৰিব পাৰে 2017ত আমাৰ ষ্টুডেন্টে এটা প্ৰজেক্ট কৰিছিলে গছজোপাৰ প্ৰায় 2.5 বিঘা মাটি জুৰি আছে মানে বহল ডাল বিলাক যিমান দূৰলৈ গৈছে আৰু আমাৰ ষ্টুডেন্টে এটা প্ৰজেক্ট কৰিছিল সেই বিষয়ে স্যার আপোনাৰ লগত যোগাযোগ কৰিম নিশ্চয় আপুনি এই তেনেকুৱা ষ্টাডি কৰোঁতে এটা বস্তু যাব যে গছজোপাৰ কেনপি এৰিয়াত মাজৰ অংশত গছজোপাৰ গুৰিত কিমান ধৰণৰ আদাৰ এনিমেল বা প্লেণ্টৰ এছ'চিয়েশ্যন আছে সেইটো ইনোমাৰেট কৰাটো এটা ইণ্টাৰেষ্টিং ইকলজিকেল এছপেক্টছ হ'ব পাৰে ষ্টাডি মানে সেই গছজোপাই কিমান আন উদ্ভিদ আৰু প্ৰাণীক আশ্ৰয় প্ৰদান কৰিব পাৰিছে আইডেণ্টিফিকেশ্যন অফ দেট মানে মই কৈছো যে সৰু পোক পৰুৱাৰ পৰা তাতে বহুত হয়তো আদাৰ চিম্বায়চিছ ফৰ্মতো বেলেগ বেলেগ বস্তু থাকিব পাৰে সেইবোৰ বস্তু আইডেন্টিফাই কৰিব পাৰে খুব ভাল কাম হ'ব স্যার থ্যাংক ইউ স্যার আপোনাৰ লগত যোগাযোগ কৰি আপুনি যোগাযোগ কৰিব পাৰিব নিশ্চয় Photosarja. Okay. Thank you, Dr. Buzarbura. So we have a lot of project ideas from last 2 days, but most importantly today we have a nice session from Dr. Moitheli Hazarika, which is very much important at this particular time. We all are, facing this COVID-19 situation. আমি আটাই বুজি পাইছো যে লৰালিৰ সুখময় শিশুসকলে লছ কৰিছে গতিকে আমাৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ চ্যালেঞ্জটো হ'ব যে শিশুসকলক আমি কিদৰে আগবঢ়াই লৈ যাম প্ৰকল্প এটা কৰিবলৈ so she has given us a lot of ideas how to deal with the child she talked about some disorders if we can see some disorders in them which continues for 2 weeks we have to take that particular thing very very seriously she also talked about the relationship between teacher and student how it should be আমি শিক্ষকসকলে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক কিদৰেনো একেদিন ট্ৰিট কৰিম এইটো খুব ইম্পৰ্টেণ্ট কথা এটা তেখেতে দাঙি ধৰিছে আজি আমি যে নন বায়াস হ'ব লাগে শিশুসকলৰ প্ৰতি আৰু তেওঁলোকৰ ষ্টুডেণ্ট চেন্ট্ৰিক লেংগুৱেজটোহে যে আমি ক'ব লাগে শিশু বিজ্ঞানীসকলৰ তেওঁলোকৰ ভাষাৰে আমি সিহঁতৰ লগত মিলি যাব লাগে সেই বিষয়ে তেখেতে ষ্ট্ৰেছ কৰিছে আমি পাৰিলে we should share our personal stories with them to remove such difficulties that we may see in them our speaking skill আমি কথা কিদৰে কম তেওঁলোকৰ লগত we must have some respect while treating with them তেখেতে এইটো খুব গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা কৈছে because all the students as per her lecture they are thinking
are not stable. You know, their thinking are different. Each child are having different thinking and intelligence. So some are overconfident and some are underconfidence. Konobai bhabe moi januei dekhon aru konobai bhabe je moi to noaru. So how to deal with those problems? You know, she has given some nice ideas like meditation, habit of writing, storytelling, painting, etc., etc. And finally, you know, she has given us a take-home message. You know, me time. We all should give to us some me time, time for ourselves. আমি নিজকে সময় দিয়া উচিত বুলি তেখেতে কৈছে আৰু আমি collaboratively কাম কৰিব লাগে তেতিয়া আমি এই এনেকুৱা এটা সিচুৱেচনৰ পৰা হাত সাৰি থাকিব পাৰিম বুলি কৈছে even at Cotton University, you know, where I am from, we recently have started, you know, mentoring students in each class. Each one of us has been given at least 10 students for mentoring at this particular COVID period. আমি তেওঁলোকৰ লগত কথা পাতিব লাগে অনলাইন আৰু কেনেকেনো ডিল কৰিব লাগে আজি মই সেই কথাটো শিকিছো তাৰ মানে so many things were there to learn from this particular lecture. Now in a very short summary I'm going to give on the today's ideas, project ideas. We have got a nice project idea from Professor Bin Prasad Sharma. He was giving a mathematical model to estimate interior surface conditions of household, and he has given us, you know, how we can think of a mathematical relation. Network to have a mathematical modeling. Dr. Surajit Borkotoki from Dibrugarh University, he shared two ideas today. He talked about a mathematical modeling on peak hours of electricity used in a particular village. এখন গাঁৱত একেটা সময়তে ইলেক্ট্ৰিচিটি ইউজ কৰাটো কেনেকেনো বন্ধ কৰিব পাৰো আমি কেনেকে চিন্তা কৰিব পাৰো এজন ক্লাছ 5 ৰ ষ্টুডেন্টটো সেই বিষয়ে চিন্তা কৰিব পাৰে তেখেতৰ আইডিয়াটোৰে খুব ভাল আইডিয়া দিছে তেখেতে আৰু তেখেতে আৰু এটা ম্যাথমেটিক্যাল মডেল আগবঢ়াইছে টু অপটিমাইজ প্ৰফিট from cabbage and cauliflower cultivation. ফুলকবি আৰু বন্ধাকবিৰ কাল্টিভেশনৰ পৰা কেনেকৈ আমি ম্যাক্সিমাম প্ৰফিট পাব পাৰো সেই বিষয়ে এটা মডেলে আগবঢ়াইছে ডক্টৰ বিপুল শৰ্মা had given us two nice ideas. Nesting birds how nesting birds can you know contribute to the ecosystem কেনেকৈ আমি ডিজাইন কৰিব পাৰো বাৰ্ডৰ বেলেগ বেলেগ নেষ্টিং সেই বিষয়ে এটা ভাল আইডিয়া আগবঢ়াই দিছে তেখেতে আৰু এটা ধুনীয়া প্ৰবলেম এটা আজি আগবঢ়াই লৈ আহিছে এইটো হৈছে লোকেল characteristics of water crisis. Groundwater level no kyo komi goise. Of course, methodology has some thing to improve. Of course, we will talk on that particular thing because when we think about Google Earth, as we were discussing, you know, that may not be, you know, applicable for this particular specific areas. We'll think on that definitely. But both the ideas were nice, very encouraging ideas. Then from Jayanta Kumar Sharma, he has given us a very nice idea of how to deal with this traditional knowledge. What is its meaning actually? I mean, ki buju amar paramparagoto study bilak ami kyo koribo lage? Kene koribo lage? Kun dikhot koribo lage? Ecological hobo pare, technical hobo pare, traditional value thoka idea hobo pare, ethics thoka idea hobo pare. আৰু এই গোটেই আইডিয়া বিলাক লবলৈ আমি কোনবিলাক কথা চিন্তা কৰিম কোনবিলাক এসপেক্ট আমি জানিব লাগিব how to minimize our use some of the things that means what is called minimalism কম সম্পদ ব্যৱহাৰ কৰি কেনেকৈ আমি কাম কৰিব লাগে how to adapt things how to think about collectivism তেনেকুৱা ধৰণৰ কথা তেখেতে কৈছে আৰু আটাইতকৈ ইম্পৰ্টেন্ট পাৰ্টটো হৈছে ট্ৰেডিশনেল নলেজ সিস্টেমৰ প্ৰজেক্ট বিলাকৰ methodology. It's very difficult to think about the methodology. So he has given a nice ideas. Please, all of you go through the recorded you know version of this particular meeting in YouTube. You will come to know about all these ideas. You know, the points where he stretches on to understand the methodology, how to go with to study this traditional knowledge. পৰম্পৰাগত বিষয়বিলাক study কৰিবলৈ কেনেকৈ আমি methodology কেনেকৈ চিন্তা কৰিম কাৰণ এনসিএসসি এইটো আটাইতকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা যে কি মেথড ইউজ কৰি আমি প্ৰকল্পটো কৰিছো সেইটো আটাইতকৈ গুৰুত্ব দিয়া হয় so that was a nice thing from him today. Dr. Vibhuti Ranjan Bhattacharya has given us a lot of ideas. He has given two examples with methodology.
Number one was variation in architecture in some houses, keeping in mind different factors like local need, flood, family size, etc., skill of people, etc. He has given a nice methodology for that. Seed storage method he talked about, crop rotation method. So he has given 7 to 8 ideas, today, how to deal with all these traditional knowledge system. পৰম্পৰাগত অভ্যাসবিলাক আমি কেনেকৈ আগবঢ়াই লৈ আহিব পাৰোঁ এটা প্ৰকল্পৰ লগত। শেষত জয়ন্ত শৰ্মা again given us excellent ideas, on all the districts. So I hope all of you will go through this particular video to think on these aspects. আমি এটাই মনত ৰাখিব লাগিব, NCSC প্ৰধান উদ্দেশ্যটো হৈছে শিশু বিজ্ঞানীজন য'ৰ পৰা আহিছে তেওঁৰ এৰিয়াৰ চিন্তনটোহে আমি বিচাৰোঁ, অন্য ঠাই নহয়। গতিকে শেষত যিখিনি কথা জয়ন্ত শৰ্মা ডাঙৰীয়াই কৈছে, যিকেইটা আইডিয়া আগবঢ়াই আনিছে, সেই পাৰ্টিকুলাৰ ঠাইৰ গাইড টিচাৰসকলে সেইকেইটা এটা সুন্দৰ উদাহৰণ হিচাপে ল'ব পাৰে আৰু আগবাঢ়ি আহিব পাৰে। আৰু তেখেতে নিজেই কৈছে যে they can consult with him also, and of course all our resource person, whatever they are having any whenever they are having any problem, they can consult with us. So this is all about today's meeting. ধন্যবাদ মঞ্জিত। মই এইখিনিতে আমাৰ যিসকল নেকি পাৰ্টিচিপেণ্টছ আছে তেখেতসকলক সম্বোধি এষাৰ ক'ব খুজিছোঁ যে মন কৰিব, আপোনালোকৰ এই যিটো দুদিনীয়া আপোনালোকে ট্ৰেইনিং ল'লে, সেই ট্ৰেইনিংটো আপোনালোকৰ মাজত আবদ্ধ কৰি ৰাখিবৰ কাৰণে নহয়। আপোনালোকৰ ডিষ্ট্ৰিক্টত যেতিয়া গাইড টিচাৰ্ছ ট্ৰেইনিং হ'ব, আপোনালোকে ইয়াৰ পৰা যিখিনি নেকি আপোনালোকে কথা জানিব পাৰিছে, সেই কথাখিনি আপোনালোকে ডিষ্ট্ৰিক্টৰ গাইড ট্ৰেইনিঙত আপোনালোকে শ্বেয়াৰ কৰিব। আৰু প্ৰয়োজন সাপেক্ষে আপোনালোকে আমাৰ ষ্টেট কমিটিৰ ৰিচোৰ্চ পাৰ্চনৰ লগতো যোগাযোগ কৰি আৰু কিবা জানিবলগীয়া থাকিলে বা আপোনালোকৰ মনৰ আশা থাকিলে সেইখিনি আপোনালোকে পূৰণ কৰিব পাৰিব। গতিকে আপোনালোকে মন কৰিব এইটোৱে যে গাইড টিচাৰ্ছৰ ট্ৰেইনিং হওঁতে আপোনালোকে আপোনালোকৰ যিমানখিনি পাৰে সিমানখিনি গাইড টিচাৰ্ছক জনাব। আৰু মই ডিষ্ট্ৰিক্ট কোঅৰ্ডিনেটৰ আৰু একাডেমিক কোঅৰ্ডিনেটৰক মই একাডেমিক কমিটিৰ চেয়াৰমেন হিচাপে অনুৰোধ কৰিছোঁ, আপোনালোকে এই ব্যক্তিসকলক ইনভলভ কৰাব। আগৰ উদাহৰণ আছে যে ট্ৰেইনিং লয়, কিন্তু পিছত ডিষ্ট্ৰিক্ট গাইডৰ যেতিয়া ট্ৰেইনিং হয় তেতিয়া ইয়াত ট্ৰেইনিং লোৱা ৰিচোৰ্চ পাৰ্চনক নামাতে কেতিয়াবা। গতিকে আপোনালোকে যেন সেইটো নকৰে, সকলোকে আপোনালোকে ইনভলভ কৰাব। এইটো আমাৰ একাডেমিক কমিটিৰ ফালৰ পৰা বিশেষ ৰিকুৱেষ্ট। থেংক ইউ। ধন্যবাদ স্যাৰ। আমি দুদিনীয়া এই ট্ৰেইনিঙৰ আজি সামৰণি। গতিকে আমি দুদিনেই আমি 3 ঘণ্টাৰ ওপৰ হৈ গৈছে। আমি প্ৰায় 3.5 ঘণ্টা ধৰি শুনিলোঁ বিভিন্ন ধৰণৰ বিষয়ৰ ওপৰত। আশা কৰোঁ সকলো পাৰ্টিচিপেণ্ট ইয়াৰ দ্বাৰা উপকৃত হ'ব আৰু তেখেতসকলেও এই আইডিয়াবিলাকৰ উপৰিও নিজা কিছুমান আইডিয়া তেখেতসকলৰ বিভিন্ন ধৰণৰ অভিজ্ঞতাৰ পৰা তুলি ধৰিবলৈ সক্ষম হ'ব। আমি শেষত যোৱাৰ আগে আমি আমাৰ ডাইৰেক্টৰ এছটেক কিমি সিংচেং মেডামক ধন্যবাদ জনাওঁ আৰু লগতে ডক্টৰ জয়দীপ বৰুৱা এনভাইৰনমেণ্টেল ডিভিজনৰ হেড, তেখেতকো ধন্যবাদ জনাম গোটেইখিনি এডমিনিষ্ট্ৰেটিভ ছাপোৰ্ট দিয়াৰ কাৰণে। আমি আমাৰ মাজত থকা সদায় আমাক উৎসাহ যোগাই অহা জয়ন্ত শৰ্মা দেৱক, যি নেশ্যনেল একাডেমিক কমিটিৰ সদস্য, তেখেতকো ধন্যবাদ জনাম যে প্ৰত্যেকটা বিষয়তে খুঁটি নাটি তেখেতে আমাক সদায় জনাই আহিছে আৰু বিভিন্ন বিষয়ত তেখেতৰ ইনপুট যি পাওঁ সেই নিশ্চয় আমি সদায় মনত ৰাখিব লাগিব। তেখেতক আমি ধন্যবাদ জনাম। আমি লগতে আমাৰ গোটেই সন্মানীয় ৰিচোৰ্চ পাৰ্চনখিনিকো ধন্যবাদ জনাম, যিসকলে বিভিন্ন ধৰণৰ তেখেতসকলৰ ব্যস্ততা বাদ দি হ'লেও আমাৰ লগত ইমান সময় তেওঁলোকে সংযোগ থকাৰ বাবে আৰু তেখেতসকলে ইমান কষ্টৰে বিভিন্ন ঘাত প্ৰতিঘাতৰ মাজেৰে যে প্ৰেজেণ্টেশ্যন কৰিছে তাৰ বাবেও আমি তেখেতসকলক ধন্যবাদ জনালোঁ। এই সুযোগতে আমি বিপুল কুমাৰ বৰা ছাৰক চেয়াৰমেন ষ্টেট একাডেমিক কমিটি, ৰমেন গগৈদেৱ কোঅৰ্ডিনেটৰ ষ্টেট অৰ্গেনাইজিং কমিটি, সুশীল কুমাৰ শৰ্মাদেৱ এক্স অফিচিঅ ষ্টেট একাডেমিক কমিটি, মঞ্জিত ভট্টাচাৰ্যদেৱ এছিষ্টেণ্ট কোঅৰ্ডিনেটৰ আৰু অল মেম্বাৰ্ছ ষ্টেট একাডেমিক কমিটিক আমি ধন্যবাদ জনাইছোঁ। আমি আমাৰ
পাৰ্টিচিপেণ্ট সকলকো ধন্যবাদ জনাইছোঁ তেখেতসকলেও যে ইমান এক্টিভলি আজি দুদিন ধৰি তেখেতসকলে পাৰ্টিচিপেট কৰি আছে তেখেতসকলৰ মনত থকা বিভিন্ন খুদনিৰ বিষয়ে আমাক জনাইছে আমি ভাবিছোঁ ভৱিষ্যতলৈও তেখেতসকলে আমাৰ লগত যোগাযোগ ৰাখিব আৰু তেখেতসকলক কোৱা ধৰণে ইউটিউবৰ যিখিনি ৰেকৰ্ডেড ভিডিঅ'জ আছে বা আমাৰ ষ্টেট এছটেকৰ ফালৰ পৰা যিবিলাক আমাৰ ৰেকৰ্ডেড ভিডিঅ' দিয়া হৈছে তেখেতসকলে চাই পেলাই তেখেতসকলৰ নিজা নিজা ডিষ্ট্ৰিক্টত সেইখিনি কামত লগাব আৰু বিশেষভাৱে মই শেষত সন্দীপ ভট্টাচাৰ্যদেৱক ধন্যবাদ জনাম যি গোটেই বস্তুখিনি পিছৰ বেকগ্ৰাউণ্ডৰ মানুহজনেই হ'ল তেওঁ গতিকে তেখেত নহ'লে এনেকুৱা এটা প্ৰগ্ৰেম অৰ্গেনাইজ কৰা আমাৰ পক্ষে নিশ্চয় কঠিন হ'লহেঁতেন তেখেতৰ লগতে তেখেতৰ গোটেই টিমটো সংঘমিত্ৰা সুপ্ৰিয়াকো মই ধন্যবাদ জনাইছোঁ গতিকে আজি আমি ইমানতে সামৰণি মাৰিলোঁ ভৱিষ্যতেও আপোনালোকৰ লগত সংযোগ থাকিম আৰু জয়ন্ত কুমাৰ শৰ্মাদেৱে কৈছেই যে কিবা কাৰণত যদি দৰকাৰ হয় তেখেতকো কণ্টেক্ট কৰিব পাৰিব পাৰ্চনেলি আৰু আমাৰো গোটেইখিনি আমাৰ 4th জোনেল ট্ৰেইনিংটো পৰহিৰ পৰা আছে গতিকে এই আটাইবোৰ জোনেল ট্ৰেইনিং সমাপ্তি হোৱাৰ পাছত আমাৰ সমল ব্যক্তিসকলৰ যিখিনি প্ৰেজেণ্টেশ্যন আছে আমি নিশ্চয় শ্বেয়াৰ কৰি দিম গতিকে আপোনালোকে নিজে নিজে যাতে সেইখিনি নিজৰ কামত ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে ধন্যবাদ আমাৰ সমল ব্যক্তিসকলৰ আপোনালোকে ফোন নাম্বাৰ যিটো আমাৰ আপোনালোকৰ হোৱাটছআপ গ্ৰুপ খুলি দিয়া হৈছে সেই হোৱাটছআপ গ্ৰুপটোত পাব গতিকে আপোনালোকে যাকে প্ৰয়োজন বোধ কৰে তেওঁৰ লগত যোগাযোগ কৰিব পাৰিব ধন্যবাদ Thank you all. ধন্যবাদ গুড নাইট ধন্যবাদ সকলোকে Good night. Thank you. গুড নাইট আমাৰ সুশীল দাই একো কোৱা নাই সুশীল ছাৰে একো কোৱা নাই দেই নাই গুড নাইট দিছো ভাল পাইছো ভাল হৈছে প্ৰগ্ৰাম বঢ়িয়া হৈছে ধন্যবাদ গুড নাইট ছাৰ এভৰিবডি গুড নাইট ভাল হৈছে ছাৰ খুব ভাল হৈছে গুড নাইট টিম তাৰ সুজিত বৰগতে সকলোকে জনাইছো মনজিত ভট্ট জয়ন্ত শৰ্মা সন্দীপ ভট্ট সংগমিতা সুপ্ৰিয়া সকলোকে ধন্যবাদ গুড নাইট ধন্যবাদ ধন্যবাদ